viruses and will continue along the classes on biology. Most of you will have been acquainted with a word called flu. So you have heard from the elders, even you would had in your school life, and you would present like I had a flu-like illness or I was suffering from flu. Now this is a generic term that is used by most of the people. Today we will look into the actual what are the viruses which cause this sort of illness, and we will learn a little about them. So if we look at the viruses which cause human diseases, they can broadly be classified into the DNA viruses and the RNA viruses depending on the nucleotide nucleic acid that is present within the viruses. Okay. So this is the list of the DNA viruses, and if you look in the RNA viruses, you will find over here a group of viruses which are called as orthomyxo and paramyxoviridae. I think you would know something or you are acquainted with the words ortho and para in chemistry. You have heard about. Basically they are same but slightly different, right? So today we will discuss about these two groups of viruses, orthomyxoviridae and paramyxoviridae. Now first let us enlist what are the viruses. In orthomyxoviridae we have the influenza viruses which causes influenza or commonly called as flu in short. The other group of viruses, that is the paramyxoviridae, have some groups like paramyxovirus, morbilli and pneumoviruses, and we will come to that later on. Now let us look at why are they called myxoviruses. Myxo, the word comes from mucin, because these viruses have the ability to bind with the mucin receptors in RBCs. In your immunology classes, you would have read about a particular type of test called heme agglutination test. What happens in heme agglutination test is the agglutination of the RBCs. This virus can bind with the mucin receptors of the RBC and cause agglutination of the RBCs. Hence, it is also positive in heme agglutination. Okay, we will come to that later in the diagnosis part. Now, let us first differentiate between the two groups. The one is the ortho, other is the paramyxoviruses. First look at the shape. So the orthomyxoviruses are generally spherical in shape, whereas in paramyxovirus they may be pleomorphic. The ortho is the smaller of the two, and coming to the nucleic acid, both are having single stranded RNA viruses. However, the difference lies in that orthomyxoviruses have segmented nucleic acid. Segmented means they are divided into parts, 8 parts to be precisely, and in case of paramyxoviruses, the nucleic acid is unsegmented, that is, it's a one single continuous nucleic acid. Another important feature is this one, genetic recombination and antigenic variation. Now because of the segmented virus, what do we mean by antigenic variation? The changes in the gene. The segmentation of the viral nucleic acid helps in the change of the nucleic acid composition. This is called as genetic recombination, and because of the change of the nucleic acid, they eventually will form the proteins. Hence, there will be change in the protein expression. This will lead to change in the antigenicity. Hence, the antigenic variation. Just keep in mind these two parts. Right now, I will explain it a lot later. So, these two are seen with orthomyxoviruses but are not seen with paramyxoviruses. Another important difference is the RNA replication occurs in the nucleus of the host cell in case of orthomyxovirus, whereas it occurs in the cytoplasm in case of paramyxoviruses. Now, what are the viruses among these groups which cause human disease? In orthomyxoviruses, there is the most important is the influenza viruses, and in paramyxovirus will include para-influenza. Okay.
Other viruses include mumps, measles, respiratory syncytial virus and metapneumoviruses. I think you would have learned about at least a little bit about mumps and measles. Now let us discuss about the orthomyxoviridity. Now the influenza viruses, they are differentiated into three types, A, B and C. This is the structure and they have an envelope. The envelope is lipoprotein in nature. The lipid part is derived from the host cell membrane. Now coming to the protein part, there are two different types. One is known as hemagglutinin and other one is known as the neuraminidase. Now hemagglutinin, as the name suggests, this protein will bind with the mucin receptor, hence it was named. But another important feature is that because of this antigen or this protein, it enables the virus to enter into the respiratory cells, hence initiate the infection. Another part is the neuraminidase. What is the importance of neuraminidase? Remember two parts. Whenever the virus enters into the cell, it replicates and forms further progeny of the viruses. And when the cell bursts, these progeny of viruses are released into the environment. Now they may get accumulated or clumped up. Neuraminidase prevents that from happening, enabling further infection of surrounding cells. Another important part is, in the human beings, the respiratory epithelium is covered with mucin layer or the mucus layer. The virus has to navigate through this layer so that it can penetrate into another respiratory cell. This is enabled by neuraminidase. Please remember these two parts, because when we will talk about the antigenic variation, the variation of the hemagglutinin and neuraminidase will be even more important. Now, coming to the RNA part, I have already told you the RNA is a segmented RNA. Depending on the RNA, they have been classified into influenza A, B and C. You see, A and B have 8 segments, C has only 7 segments. Now, influenza A viruses has been classified based on the antigenic variation of the hemagglutinin and neuraminidase. H stands for hemagglutinin and N stands for neuraminidase. So there are various classes from 1 to 9, but if you see for influenza B and C, the subtypes have not been designated. And why we are not talking about influenza D? Because they are not pathogenic to humans, they are pathogenic to cattle and other animals. Having said that, many times during the human history, the influenza virus have caused epidemics, pandemics. Based on that, the strains have been classified or named. How it is being classified? Whenever you will find a novel or a new strain of influenza virus, it will be named. Like first is the influenza type, whether A, B or C. Next, what is the host? Most of the time, if the host is human, for example, in this strain, because it's a human strain, the host is not mentioned. However, if it is an animal strain, the animal is mentioned. For example, in swine, you can see this strain. Next is, what is the location, geographically where it was first isolated. Like in this case, in Hong Kong and this Iowa. Then the strain number and the year of isolation. After that, we designate the H and N subtype. This would be the total classification of a particular strain of virus. Okay. I think you have heard the pandemics of H1N1, H5N1. So those are loose terms. Technically, you have to name the strain like this. Okay. Now coming to the antigenic variation that I was telling about in the differences. Now what are antigenic variations? Antigenic variation include changes in the hemagglutinin and neuraminidase. Whenever there is a change in these two proteins, there will be a change in the ability to infect and propagate. Now this change occurs continuously. Hence, this change has been differentiated into two types.
The first type is known as antigenic drift. Now when I say drift, many of you will relate, like in automobiles, a car can drift. So when a car drifts, what happens? It moves slightly off the track, but does not move out of the track. That means there is only slight change. This is explained by antigenic drift. Now because there is only slight change, the antigenic variation will also be very slight. Hence, the infectability and the propensity to cause epidemics will be much lesser. Why? Because please try to understand, these influenza viruses are ubiquitous. That means they are present everywhere. So at any point of time, some people will get infected with a particular strain. If that strain changes slightly, most of the people will be able to resist the infection. However, if the change is a drastic change, what will happen? Most of the people who had previous infection would again succumb to that infection. This is called as antigenic shift. When we say shift, that means there is a drastic change. And what happens after the antigenic shift? We can see the occurrence of pandemics. So what we can see? We can observe occurrence of pandemics when there is a drastic change in the antigenic structures. And this has been going on for last couple of 100 years. Now coming to the pathogenesis, like all other respiratory viruses, including coronaviruses, the portal of entry is through mouth and nose. The viruses gain entry, it first infects the upper respiratory tract and then slowly progresses to infect the lower respiratory tract, where the actual infection occurs, causing damage to the pneumocytes, both type 1 and type 2, and sometimes it may also cause systemic infection when it gains access into the bloodstream. The important part that you should remember, the transmission occurs by aerosol. Now what is aerosol? What is droplet infection? I think most of you are aware of that. Next, it attaches with the sialic acid receptors in the host cells. In the ciliated episode, I will come and explain to the sialic acid receptors later. Then it multiplies locally, spreads sometimes into the bloodstream and cause extra pulmonary manifestations. However, most important is the local damage in the pulmonary bed. Now, I was telling you about the sialic receptors. See, human beings have two types of sialic receptors. The alpha-2,6 receptors is found in the human respiratory upper respiratory tract epithelium. Remember alpha-2,6. Another similar receptor is alpha-2,3 receptor. This is present mainly in the avian, that is in the birds. However, human beings do have this receptor in the lower respiratory tract. Although less, we do have this receptor. Why these two are important? Because of this. See, species which are affected by a particular strain of influenza will be affected. Very rarely, a virus which can cause infection in a different species may jump the species barrier and cause infection in another species. For example, an influenza virus which causes the infection in birds is called as avian influenza virus. Sometimes it may cross the species barrier and cause human infection. How does that happen? The most common mixing vessel is called as the pig. Why? Because pig have both these two receptors, that is alpha-2,6 and alpha-2,3 in their respiratory epithelium. Hence, if an avian virus infects a pig, which it can because pig has both the receptors, now this virus mutates within the pig, gets exposed to the other sialic acid receptor and now can infect human beings. Thereby, an influenza virus may cross the species barrier and cause human infections. Understood?
Similarly, there are various categories of influenza viruses infecting various types of animals, including mammals and even birds. Have you understood till now how this infection occurs? Now let us try to understand what our body does in response to the virus, how our body protects. You see, we have two types of immunity. One is called as the humoral immunity and other is called as the cell-mediated immunity. Now, humoral immunity is the predominant response. It is specific. Why? Because of the main antigen. What was the main antigen? Hemagglutinin and neuraminidase. So, any antibody produced against these two antigen will actually protect our body from further infection. Why? If it can neutralize the virus, that is, if it can bind to the hemagglutinin, the virus cannot enter into the human cells. Okay. But problem is other viral proteins which are exposed, if antibodies are formed, they are not protective. It is pretty much evident because main two protein which is required are the hemagglutinin and neuraminidase. Now coming to the cell mediated immunity. The cell mediated immunity does not affect very much or is not protective. Furthermore, because I have already said influenza viruses differ in the antigenic types and also influenza A, B and C. Now like other diseases, you might think that if you get an infection with the influenza virus, you will get protected for the further infection. This generally does not happen. As the virus mutates, cross protectivity is not there. Hence, if you had influenza, you might get influenza again. Another important concept is original antigenic scene. What is original antigenic scene? See, suppose a person has got infected with influenza virus, say of first type. What will happen? During the infection, he will start producing antibody against that first type of virus. Then the person recovers and say after 2 to 3 months again get exposed to now type 2, the second type. He will get infected again. This time the body will produce antibody against both the type 1 that was previously infected and type 2 that is newly infected. Okay. So this is called original antigenic scene. That is, the original antigen which was first exposed will again produce antibody. This is of some slight benefit because if there is not very significant change of the antigenic structure, some cross protectivity might be there. However, as I have already said, in case of antigenic shift, when there is a drastic change, most likely will not get the protective effects of the antibody. Now coming to the incubation period is about 3 days, 18 to 72 hours. Most of the patients will have what is known as uncomplicated influenza or flu-like syndrome. What does it comprise of? Like respiratory tract symptoms like runny nose, mild cough and headache, fever, anorexia, these sort of symptoms. But most importantly, you should remember the lower respiratory tract is also infected, and this lower respiratory tract might get infected by another bacteria. This is called as secondary bacterial pneumonia. Hence, you might have seen some of the doctors prescribing antibiotic to some of the patients. You might wonder why in case of viral infection the doctor is prescribing antimicrobials. Because he or she may have seen some signs of increasing or manifestation of pneumonia in that patient. If the patient is manifesting sign of pulmonary infection, please be aware it might be a secondary bacterial infection. However, this was about patients who have normal immune status, but we do have some patients who have pre-existing pulmonary conditions like COPD, asthma or post-tubercular fibrosis. What happens is that in these patients, because of the viral infection, the pulmonary capacity decreases. Hence, they are more prone for further debilitation. And other people like extremes of age, children, elderly, pregnant women, people with
altered immune status, like patients suffering from malignancies, HIV infection. You have to be very careful in those patients. Now, if we look at this chart, it's a short history of the various pandemics that have occurred during the last 100 years of the influenza virus. What I want you to observe is that whenever there is a significant change, there is pandemic. And when there is a not big change, you can see there is only mild epidemic. The two important viruses I will discuss. One type is the avian flu, or it is also known as the H5N1. Now, the primary reservoir of the birds, the first people who get infected are people involved in the poultry industry. Common is the influenza type A H5N1. It was first reported from Hong Kong. The important part is, unlike other influenza viruses, there is a less morbidity but more mortality. Mortality means ability to cause death. Morbidity means ability to cause disease. Okay. So this virus was associated with high deaths. Why? Because of the extra pulmonary manifestations. So normally in influenza you will have pulmonary manifestation, rarely extra pulmonary manifestation. But in case of avian influenza, the extra pulmonary manifestations including CNS manifestations were much more common. More importantly, you should know about H1N1. This is also called as the seasonal flu. Most commonly it occurs in the winter months. It is ubiquitous, varies according to the geographic location. In India, the Integrated Disease Surveillance Program along with the NCDC does the surveillance of the virus that is circulating in India. Hence, they also categorize the patients who have been infected according to category A, B and C, depending on which the patient will be either quarantined, isolated or treated. Globally, the World Health Organization has what is known as the Global Influenza Surveillance and Response System. What it does is it surveys all the circulating strains and it also monitors the changes in the antigenic structure of the virus, thereby predicting the possible antigenic change that can happen in the near future. Why this is important? To manufacture the vaccine so that we can vaccinate the people who are more susceptible and protect them. Remember, this is an anticipatory change that is being expected. Many a times it may occur that this body predicts that this will be the antigen for the coming year and it may fail. It can very much happen. Most of the time this will lead to an epidemic. However, most of the time they are correct, hence the vaccine can be developed. I will come to the vaccine later on. Now let us come to the diagnosis part. How can we diagnose an influenza? Very simple. We need to extract the virus. What is the first point of contact? It is the nose and the oral mucosa. Hence, the best sample will be a nasopharyngeal swab. And what would be the swab? It will be a synthetic swab that is better. Earlier, the virus was extracted by inoculation in the egg, embryonated egg, and in cell culture. But these are tedious and laborious methods and are not generally routine. We can do a direct immunofluorescence test. In this immunofluorescence, what is done? Antibodies tagged with immunofluorescence material is placed on a smear of the human epithelial cells. If those cells are infected with the viruses, the antibodies will bind with the viruses and the immunofluorescence will occur. This is called as direct immunofluorescence test. Problem with this test is sensitivity is very low. Best method till now is by using what is known as PCR or polymerase chain reaction. What is done here? In simple terms, clinical sample is taken, then we look for the presence of the viral RNA in the sample is present or not. If it is present, that means the virus was infecting the person. And what is RT-PCR? It is the
real time, because we are detecting RNA, we have to do the reverse transcriptase. Okay. Antibody detection can be done. A fourfold rise in the titer can indicate an infection, but it takes time. What are the antibody tests we can do? We can do a neutralization test or a hemagglutinin test, or even better, we can go for an ELISA assay. Treatment is generally not required in case of asymptomatic and otherwise healthy individual, but people who are more susceptible can be treated. The treatment options include neuraminidase inhibitor. Now, if what will happen if we use a neuraminidase inhibitor? The intensity of the disease will go down. What are the neuraminidase inhibitors? Commonly available are oseltamivir and zamivir. I think you would have heard about Tamiflu. No? Okay, fine. And other involve the matrix protein inhibitor, including amantadine and rimantadine. Coming to preventive measures, the first part is you have to maintain respiratory etiquettes as same in the infection control program that you have seen in the hospital. So what are the infection control measures? Respiratory hygiene must be maintained. People who are suffering from influenza should not cough around. If they should use mask. Now please remember, this virus has an envelope made of a lipoprotein. If we use soap and water for hand washing, we can neutralize or inactivate the virus that comes in contact with our hand. Hence, hand hygiene is also very important for the patients and the caregivers. Another important part is work restriction. At the start of the lecture, I have said most of you have heard about people for dropping out of school or work because of influenza. Why this is important? Because if you can restrict the exposure to healthy people and isolate the people who are infected, you can protect the population at large. Hence, work restriction is important. Next part is vaccines. There are two types of vaccines against influenza. One is the injectable vaccine, the other is live attenuated vaccine. Now, injectable vaccine can be given to almost everyone. Because it's an inactivated, you can even give this vaccine to people who are more susceptible. But in case of live vaccine, you cannot give people who are more susceptible. Another important part you should remember about the live vaccine is it is a nasal vaccine. It is designed in such a way that it does not have the receptors which are present in the lower respiratory tract, hence cannot cause the disease. Furthermore, the virus has been grown in such a way that it can proliferate at a lower temperature than the human body temperature, that is 30 degrees centigrade. Hence, it can proliferate only within the nostrils. From the nostrils, it will lead to antigen presentation, hence formation of antibodies. This is how the live vaccine works. Chemoprophylaxis can also be given, but it is restricted to people who are exposed recently or not vaccinated, especially in case of outbreaks and people who have altered immune system. Okay, so this was all about orthomyxovirus. So let me recapitulate in a very small part. Orthomyxovirus, most important part is, or most important virus which cause human disease is influenza virus. Influenza virus has three types, A, B, C. A is the most important and has been further subtyped depending on the hemagglutinin and neuraminidase. Next important part, changes in these two proteins determines the antigen. If there is sudden drastic change, it is called as antigenic shift. If there is a gradual change, we call it as antigenic drift. Sudden changes are associated with epidemics and pandemics. Gradual change is the reason why people need to get vaccinated every year. Predominantly, it will cause flu-like infection in healthy adults. Only concern is secondary bacterial infection in healthy adults. People who are immune compromised or have altered lung conditions may have other morbidities. Understood?
H1N1 is the human virus. H5N1 is known as the avian influenza virus. Important part is it can cause respiratory infection and cause extra pulmonary manifestation, hence the mortality rates are higher. How the disease can be prevented? First, prevent the infection to occur by preventive measures, including infection control measures and respiratory hygiene. Quarantine the people who are exposed, isolate the people who are diseased. We can give chemoprophylaxis in selective situation, and for the general population we have vaccines. Predominantly two types of vaccines, injectable and live vaccines. Live vaccines are nasal vaccines designed so that it cannot cause disease. However, patients who are immune compromised should avoid live vaccine. Okay. Now let us look at the paramyxoviruses. Now paramyxoviruses have some groups called morbillivirus, paramyxo and pneumoviruses. They have similar morphologies as the orthomyxovirus, and they have what is called as syncytia formation and multinucleated giant cell formation. Previously you have heard about hemagglutinin neuraminidase, that is also seen in case of parainfluenza virus and mumps virus. Hemagglutinin in measles virus and glycoprotein and fusoglycoprotein are seen in case of respiratory syncytial virus. These viruses, now coming to para-influenza, among paramyxoviruses, the first is para-influenza virus. Now what is para-influenza virus? It is almost like influenza virus, but some differences. What are the differences? It is limited to respiratory tract infection. Para-influenza viruses do not cause systemic infection. Like influenza virus, it is also seasonal, ubiquitous, and it is limited to humans only. Diagnosis can also be done like in case of influenza virus, serological methods like hemagglutination and PCR, RT-PCR. There is basically no treatment available right now for parainfluenza viruses. Hence, all other measures other than treatment should be followed in case of parainfluenza virus, like respiratory hygiene and isolation. That is all about you should know about parainfluenza virus. Next important virus is respiratory syncytial virus. As the name suggests, syncytial, that means it forms syncytia. Respiratory means it infects the respiratory tract. Please remember, this virus causes respiratory infection in children and sometimes causes severe respiratory infection. So whenever you find a children less than 5 years, more commonly an infant coming with a viral respiratory disease, always think of the probability of RSV. It virtually infects everyone by 2 years of age, and reinfection can occur throughout adulthood. However, the morbidity is more in case of children rather than in adults. It does not cause viremia like parainfluenza viruses. Most important part you should know, it causes bronchiolitis, that is inflammation of the bronchus. In children, when there is inflammation of the bronchus, the children will have decreased oxygen saturation. That is the most important part you should remember. So the common presentation will be bronchiolitis, pneumonia, or both, especially in children. In adults, it only causes common cold. Now for the treatment part, please remember, if a children is severely infected, we have immunoglobulin or aerosolized ribavirin. These are the two treatment part you should remember about RSV. Next comes measles. I think you have all heard about measles. Measles is a part of the 5 exanthemes. What is exanthem? It is the viral disease with skin manifestation, which occurs in children. Okay. It is highly contagious and it infects endothelial cells lining small blood vessels. Because of this, the skin manifestation occurs. I will not go into the details. However, please remember, once a person is infected with measles, the antibodies produced once will give protective immunity throughout the lifetime.
Now what happens is inoculation to the respiratory tract, then local respiratory infection, then lymphatic spread. From lymphatics it will spread into the blood, which is called as viremia. Thereby it will disseminate throughout the body, including conjunctiva, respiratory tract, CNS, and when it goes to the skin or the small blood vessels of the skin, we get the rashes. Other than that, the most important part you should remember is the rare outcome that can occur in measles. Almost all times the child will recover without any kind of further manifestation. Sometimes in children, rare sequelae of the disease can occur. These include first what is known as subacute sclerosing panencephalitis. It's a chronic encephalitis which goes on for a long period of time, results in sclerosing of the encephalon, that is the brain. And another is the post-infectious encephalitis. The virus is present, there is a chronic infection, the disease goes on. Hence, a chronic encephalitis ensues. Please remember these two types. Now, this is a chart shows the manifestation of virus. After the incubation period, about 7 days, what happens is viremia and respiratory involvement. After then we see Koplik spot. What are Koplik spot? You have not read in your PSM? Okay. It is the first manifestation. You can see the child in the buccal mucosa, there is a rash. Another very common rash is sometimes present is behind the ears. Other than that, the skin rash is manifestation like this. See, most of the people will have virus specific antibody. This will protect through many years, almost lifetime. Only some will have post-infectious encephalitis after the disease, and some may end up having SSP after a very long period of time, generally 5 to 20 years. How to diagnose? Most often measles is diagnosed clinically. That is, a child less than 2 years presenting with fever and within 5 to 7 days presents with this typical rash starting from the buccal mucosa and then spreading toward the body is a clinical diagnosis of the measles. However, we can diagnose if we take respiratory samples, urine, blood sample, because it's a viremia, the virus is also present in the blood, and then we can go for the RT-PCR and other tests like immunofluorescence we can diagnose. Most of the time the diagnosis is not needed because it's a clinical diagnosis. Another viral exanthem like measles is mumps. This is almost similar to measles, presents with fever, but over here there is a slight difference. What difference? After infecting the respiratory tract and after the viremia occurs, the virus leads to inflammation of parotid glands, testes and CNS. Hence, you will find children with a history of viral fever and increasing parotid swelling in this region. This is due to parotiditis, inflammation of the parotid gland. Sometimes it may also cause inflammation of the testis or orchitis, and many a times it may cause inflammation of the brain, that is encephalitis. These are the three predominant presentation. Now, because the viremia occurs and the virus cause inflammation of the end organ, cell mediated immunity is very important. Antibody is preventive, but it cannot cure the disease. Please try to understand the difference. Once you get viremia, the disease will progress. Then cell mediated immunity can decrease the disease progression. But we can prevent the viremia occurring by use of antibodies. These antibodies can be of two types, that is passive and active. Active can be done with vaccination and passive can be given to people who are susceptible to severe infection like immune compromised people and extremes of age. We can give immunoglobulin also. Now please remember, for mumps there is only one serotype,
And if the child is vaccinated or the child had the disease, immunity is almost for lifetime if the immune system is not deranged for any other cause. Next part is the virus is endemic like influenza virus. Now please remember, in immune compromised people, if the virus infects, it can cause severe disease, especially end organ complication like encephalitis. It causes swelling of organs like carotid, testes, ovaries, peripheral nerve, causing neuritis. In the eyes, it can cause uh, infections. In the CNS, it can cause encephalitis. It can sometimes also cause pancreatitis, which will recover, and it is also a cause of juvenile diabetes. After the pancreatitis episode, the beta cells might get damaged and the child may end up with diabetes. Okay, so this is the time course of the virus. Coming to diagnosis, again, most of the time it's a clinical diagnosis. Confirmation can be done either saliva, urine, or pharyngeal sample. We can go for the antibody testing, including ELISA, and we can also do the PCR. Most effective method is vaccination. I will come to the vaccine later on. Now, please remember one more virus. This is not part of myxovirus. This is a part of toga viridae. This is rubella. Why I am taking? Because the vaccination nowadays that is given is called as MMR vaccine, mumps, measles, and rubella vaccine. Hence, I am discussing just a little bit. Along with measles, this is also called as German measles. Why? Because the manifestation is almost like measles. Okay, some differences are there. That is, if a pregnant woman is infected, then it can cause what is known as the congenital rubella syndrome in the child, unborn child. Okay, it's a separate topic in itself. I will not delve into it today. So this is a congenital rubella syndrome. This is the skin manifestation seen in case of children, not affected congenitally, acquired infection. And in congenital rubella syndrome, the child sometimes suffers from cataract. This is congenital cataract. Okay. So coming to the vaccine, for the prevention of mumps, rubella, and measles, there is a combined vaccine, MMR vaccine. For measles, it is the Swartz of the Moreton Edmondson B strain. For mumps, is the Gerry Lynn strain, and for rubella, it's the RA273 strain. Please remember, this vaccine is given, all three are given together, hence called as MMR vaccine. Now, I have told you that these are part of the viral exanthems. These are the viral exanthems that occurs commonly in child. What are these? Measles, scarlet fever, rubella, German measles. The fifth disease, or known as erythema infectiosum, roseola, and varicella, that is chickenpox. Okay. Coming to the last part, human metapneumovirus. Now, these are the part of the paramyxovirus, and this virus is most commonly the etiological agent, what we call as common cold, other than the rhinovirus. So, most common cause is rhinovirus, after that is the human metapneumovirus. So, generally they will cause cold like symptoms, runny nose, sore throat, low to high grade fever, and sometimes may even cause dyspnea, pneumonia, and bronchitis. No specific treatment is available, only supportive care. Diagnosis can be done by RT-PCR. Now, the last part of the paramyxovirus is known as the Nipah and Hendra virus. If you have gone through the news for the last 2 to 3 years, recently there was an outbreak of Nipah virus infection in Kerala. The source is attributed to bats, fruit bats. So, what this virus does, it causes encephalitis. Okay. Just remember these two, it can cause epidemic. It is a part of the emerging diseases in India.
causes severe viral disease, causes including encephalitis. Many death cases have been reported. Main reservoir of the virus is a fruit bat. Okay. Treatment is generally supported. Okay. Until now, all Nipah virus cases are reported. Okay. Well, that would conclude this lecture on orthomyxo and paramyxo viruses. So, you have any questions about this? তো তোমরা তাহলে কোল্ড চেনে জানো যে কোল্ড চেন একটা সিস্টেম যেটাকে ভ্যাকসিনটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য বা ব্যবহার করা হয় টু মেনটেন যেটা যতটা সেনসিটিভ সেই অনুযায়ী। নাও কিছু কিছু ভ্যাকসিন আছে যেগুলো ফ্রিজ সেনসিটিভ, ফ্রিজিং আর কি, সেগুলোকে তুমি ডিপ ফ্রিজে আইস মানে রাখতে পারবে না। একদম নিচে যেগুলো সাবজিরো টেম্পারেচার যেখানে, সেখানে রাখা যায় না, দে শুড বি প্রোটেক্টেড ফ্রম ইট। সেগুলো হচ্ছে কলেরা, ডিপিটি যেটা আছে, মানে ধরো পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন যেটা হেপাটাইটিস বি, এই হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি অ্যান্ড ডিপিটি, সেই যে ভ্যাকসিন। তারপরে হচ্ছে হেপবি ভ্যাকসিন, এইচপিভি যেটা ইউজ হয় সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন, আইপিভি মানে যেটা ইনজেক্টেবল পোলিও, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, টিটেনাস যে টক্সয়েড, রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন, এইগুলো হচ্ছে সেনসিটিভ টু ফ্রিজিং, সেই জন্য এগুলো সাবজিরো টেম্পারেচারে রাখা যায় না। মোস্ট সেনসিটিভ টু হিট হচ্ছে ওপিভি, ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন। আমরা যদি মোস্ট সেনসিটিভ টু হিট থেকে লিস্ট সেনসিটিভ টু হিটের দিকে যাই, তাহলে প্রথমে আসবে ওপিভি, ঠিক আছে? ওপিভির পরে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, তারপরে হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও, জাপানিজ এনকেফালাইটিস, মিজলস, এগুলো আস্তে আস্তে কমছে, মানে হিট সেন্সিটিভিটিটা কমছে। একদম মিডিয়ামে যেটা রাখা হয়, মানে কোল্ড চেনের যে ইকুইপমেন্ট তার মিডিয়াম লেভেলে যেটা রাখা হবে র্যাকে, সেগুলো হচ্ছে কলেরা, পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, মিজলস, রোটা ভাইরাস, ইয়েলো ফিভারের ফ্রিজ ড্রায়েড ভ্যাকসিন, এগুলো। আর লিস্ট সেন্সিটিভ টু হিট হচ্ছে তোমার এইচপিভি, টিটেনাস টক্সয়েড, হেপাটাইটিস বি। আমি বললাম ভেরি মাচ সেন্সিটিভ টু ফ্রিজিং, সেটাকে যদি তুমি উল্টে দাও তার মানে লিস্ট সেন্সিটিভ টু হিট, তাই না? উল্টোটা তো তাই, তো লিস্ট সেন্সিটিভ টু হিট হবে, ঠিক আছে? সো এইভাবে এইটা হচ্ছে কোন ভ্যাকসিন কিরকম। যেগুলো ফ্রিজ ডায়েট ভ্যাকসিন, সেগুলোকে যদি তুমি ওপেন করে দাও, ভ্যাকসিন তো জেনারেলি তোমরা দেখেছো রিকনস্টিটিউট করে দেওয়া হয়, রিকনস্টিটিউট করে দেওয়ার পর যেগুলো ফ্রিজ ডায়েট ভ্যাকসিন আমি বের করে দিচ্ছি, তারপর আর সেগুলো কাজ করবে না, কারণ আমি রুম টেম্পারেচারে নিয়ে চলে এসেছি, ঠিক আছে? তো সব ভ্যাকসিনকে +2 টু +8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কিন্তু রাখা যায় না, মানে যতক্ষণ দেওয়া হয় সেই সেশনটা অবধি +2 টু +4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের 8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখা হয়, বা 4 আওয়ার্স আফটার ওপেনিং দ্য ভায়াল। এইটা হচ্ছে ভ্যাকসিনের ব্যাপার। কিছু কিছু ভ্যাকসিন আছে যেগুলো লাইটে সেন্সিটিভ, যেমন ধরো বিসিজি, মিজলস, রুবেলা, মাম্পস, এই ভ্যাকসিনগুলো ডার্ক গ্লাস ভায়ালে দেওয়া হয়, ওই ওষুধের মতো। অনেক ওষুধ দেখবে লেখা থাকে মেডিসিন, যেহেতু সেন্সিটিভ টু হিট বলে ব্ল্যাক গ্লাস ভায়ালে থাকে, এটাও সেরকম, ঠিক আছে? তো এবার যেটা বলার সেটা হচ্ছে কোল্ড চেন তো তোমাদের পড়ানো হয়েছে বলছো, ওপেন ভায়াল পলিসি কাকে বলে? ওপেন ভায়াল পলিসি হচ্ছে এই পলিসির মাধ্যমে কিছু কিছু ভ্যাকসিন ক্যান বি ইউজড অর রিউজ বলে অর পার্সিয়ালি ইউজড মাল্টিডোজ ভায়াল অফ ভ্যাকসিন। একটা ভ্যাকসিনের ভায়াল যেটা মাল্টিডোজ ভায়াল, সেটাকে কিছুটা ইউজ করার পরে যদি রিউজ করতে হয় আবার পরে, ধরো পরের দিন আবার ইউজ করতে হবে, সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন ভায়াল পলিসি ইউজ করা হয়। ওপেন ভায়াল পলিসি কোন কোন ভ্যাকসিনে কাজ করে, এখানে তোমাদের পুরো ছবিতে দেওয়া আছে। ওপেন ভায়াল পলিসি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট। ওপেন ভায়াল পলিসি 1, আর একটা হচ্ছে সেক টেস্ট বা ভিবিএম, ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর, ঠিক আছে? তো ওপেন ভায়াল পলিসি অ্যাপ্লাইজ ফর ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি, টিটি মানে টিটেনাস টক্সয়েড, ওপিভি, লিকুইড পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, পেন্টাভ্যালেন্স মানে হচ্ছে ওই হেপবি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি অ্যান্ড ডিপিটি, অ্যান্ড হচ্ছে পলিস্যাকারাইড যে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইনজেক্টেবল আইপিভি, ঠিক আছে, পোলিও ভ্যাকসিন। এগুলো কোন কোন ভ্যাকসিনে কাজ করে না, এগুলোই শর্ট নোটের পয়েন্ট হবে। কোন কোন ভ্যাকসিনে কাজ করে একটা পয়েন্ট, কোন কোন ভ্যাকসিনে কাজ করে না সেটা আরেকটা পয়েন্ট, যেটা হচ্ছে
মিজেলস, বিসিজি, জাপানিজ এনকেফালাইটিস, রোটা ভাইরাস এগুলো। ভ্যাকসিন ভায়ালস যখন ওপেন করা হয় মনিটর, এখন ভ্যাকসিন ভায়ালগুলো সেশন সাইটে ইউজ করা হয়, দিয়ে আপ ইট ক্যান বি রিইউজড এগেন ম্যাক্সিমাম আপ টু 4 উইকস, মানে 28 দিন অবধি, ঠিক আছে, ইন আদার সেশনস প্রোভাইডেড তার এক্সপায়ারি ডেট আছে। এটা তো নাম্বার ওয়ান, যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে এটা সত্যি, এক্সপায়ারি ডেট হ্যাজ নট বিন পাসড। নেক্সট হচ্ছে দে আর স্টোরড আন্ডার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেম্পারেচার রেঞ্জ ডিউরিং দ্য স্টোরেজ বা ট্রান্সপোর্টেশন, সব মানে কোনটা ফ্রিজারেটর রাখতে হবে, মানে তোমাদের যখন কোল্ড চেন পড়ানো হয়েছিল নিশ্চয়ই পড়ানো হয়েছিল আইসলাইন রেফ্রিজারেটর বা কোল্ড চেনে কোন লেভেলে কোনটা রাখতে হয়, একদম উপরে রাখে কি থাকে, মাঝে রাখে কি থাকে, ওইরকম মেনটেন করতে হবে। বা আইস প্যাক দিয়ে যদি তুমি নিয়ে যাও ক্যারিয়ারে, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে, টেম্পারেচারটা প্রপারলি মেনটেন করতে হবে ডিউরিং স্টোরেজ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন বোথ, এই দুটো। নেক্সট হচ্ছে ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটরের সেপ্টামটা ওয়াটারে সাবমার্জ বা কন্টামিনেটেড হয়ে যায়নি। ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটরে কি সেটা আমি তোমাদের বলছি। আর অ্যাসেপ্টিক ওয়েতে নিয়ে যেতে হবে। আর ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর অ্যাকচুয়ালি ঠিক করে, তুমি দেখি বুঝতে পারছো নামে আছে ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর, মানে সেটা ভ্যাকসিনের ভায়ালটাকে মনিটর করবে এটা জানার জন্য যে ভায়ালটা আর ইউজ করা যাবে কিনা, আর তো কোনো কাজ নেই ওর, ভায়ালটা ঠিক আছে কিনা। তো তার মানে ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর হ্যাজ নট রিচড ইট ডিসকার্ড লেভেল, এটা হচ্ছে আর একটা ক্রাইটেরিয়া, যে ওটাকে মাল্টিডোজ ভায়ালও সেটা ইউজ করা যাবে কিনা। এবং যখন ওপেন ভায়াল হবে, মানে মাল্টিডোজ ভায়াল, তো প্রথম যেদিন ইউজ করছি সেদিন আমি সেটার ডেট আর টাইমটা লিখে রাখবো, ফার্স্ট যেদিন ওপেন করা হয়েছে সেটা আমাকে বুঝতে সাহায্য করবে 28 দিন কবে হয়েছে। ফার্স্ট ডোজটা দেওয়ার পর সেকেন্ড ডোজটা সেকেন্ড ডেতে যখন আবার সেই ভায়ালটা খোলা হচ্ছে সেটা কতদিন পরে হচ্ছে, এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে সাহায্য করবে, ঠিক আছে। যেগুলো রিইউজেবল ভ্যাকসিন বললাম সেগুলো তো তুমি ইউজ করতে পারবে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ম্যাচ করলে। বিসিজি, মিজেলস, রোটা ভাইরাস এগুলো তো ইউজ করতে পারবে না, তাহলে সেগুলো কি হবে, সব ওপেন ভায়ালস গুলোকে 48 আওয়ার্স বা বিফোর নেক্সট সেশন তোমাকে ডিস্ট্রয় করে দিতে হবে, কারণ দে ক্যান নট বি রিউজ, দে আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, সো তোমাকে ওগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দিতে হবে, ঠিক আছে। যদি এইএফআই হয় মানে অ্যাডভার্স এফেক্ট ফলোইং ইমিউনাইজেশন, তাহলে প্রত্যেকটা কেস তোমাদের এইএফআই পড়ানো হয়েছিল, অ্যাডভার্স এফেক্ট ফলোইং ইমিউনাইজেশন। ওটা হচ্ছে ভ্যাকসিনে, ধরো মানুষকে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, ধরো পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, কি জাপানিজ এনকেফালাইটিস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, প্রতি 1 লাখে একটা হলেও একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট হতে পারে, সেই কেসটাকে রিপোর্ট করতে হয়, তার প্রোফর্মা আছে। সেটা যাই হোক, কিন্তু প্রত্যেকটা কেসে তখন ওই ওপেন ভায়াল পলিসিটাকে মেনশন করতে হয় যে এই দিনে এই যদি অ্যাডভার্স এফেক্ট হয় যে এই ভায়ালটা এই দিনে খোলা হয়েছিল প্রথম, সেটা ডিসকার্ড পয়েন্টে পৌঁছায়নি, এক্সপায়ারি ডেট এখনো আছে, এগুলো সব মেনশন করতে হয়, ঠিক আছে। আইস প্যাকের মধ্যে দিয়ে যেমন করে ট্রান্সপোর্ট করতে হয় সেটা। এবার হচ্ছে ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর। ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর হচ্ছে একটা টেম্পারেচার মনিটরিং ডিভাইস, মানে টেম্পারেচারটা যদি ঠিক না থাকে ভ্যাকসিনের ভায়াবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। সো ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটরস আর দ্য অনলি টেম্পারেচার মনিটরিং ডিভাইস যেটা রুটিনলি ভ্যাকসিনের সাথে সাথে সাপ্লাই চেনে যায় টু মনিটর দ্যাট দ্য ভ্যাকসিন ক্যান বি ইউজড অর নট, ঠিক আছে। সো ভিবিএম একটা কেমিক্যাল ইন্ডিকেটর, একটা কেমিক্যাল ইন্ডিকেটর লেভেল যেটা ভ্যাকসিনের কন্টেনারের সাথে অ্যাটাচ থাকে, ঠিক আছে। সেইটা একটা স্টিকারের মতো, সেটা ওই ডিসকার্ডেড হয়ে গেলে মানে এক্সপায়ার্ড হয়ে গেলে বা ক্যান নট বি ইউজড এনিমোর হয়ে গেলে একটা কালার দেখাবে, ভায়াবেল থাকলে একটা কালার দেখাবে, একটা কালার ইন্ডিকেটর লেভেল যেটা ভ্যাকসিন ভায়ালটার গায়ে দেওয়া থাকে, একটা কেমিক্যাল লেভেল ইন্ডিকেটর, ঠিক আছে। সো ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচারার ভ্যাকসিন ভায়ালের গায়ে একটা কেমিক্যাল ইন্ডিকেটর লেভেল দিয়ে দিয়েছে, যেটা যখন সাপ্লাই চেন দিয়ে যায়, তুমি যখন একটা ভায়ালকে বের করছো, দিচ্ছ, আবার ভরে রাখছো, আবার দিচ্ছ, সবকিছু ঠিক আছে, বার করছো মানে তো হিট এক্সপোজ হচ্ছে। সো হিট এক্সপোজারটা ভ্যাকসিন ভায়াল পিরিয়ডিক্যালি মনিটর করতে থাকছে মাল্টিডোজ ভায়ালে। যখন হিট এক্সপোজারটা লেভেলের বেশি হয়ে যাবে, তাহলে ভ্যাকসিন ক্যান নট বি ইউজড এগেইন, সেটা তখন ইন্ডিকেট করে দেবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, ঠিক আছে। পিরিয়ডিক্যালি যখন সেশন আফটার সেশন, সাইট আফটার সাইট ভ্যাকসিনটা ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে ভায়ালটা, ও হিট এক্সপোজার ইন এভরি ইচ সেশন ইট ইজ বিং মনিটর্ড বাই দ্য ভিভিএম। যখনই দেখা যাবে যে কিউমুলেটিভলি এটা অনেক বেশি হয়ে গেছে, তখন ভ্যাকসিনটাকে ডিসকার্ড করতে হবে বলে সে ইন্ডিকেট করবে, ঠিক আছে। একটা গ্র্যাজুয়াল কালারে চেঞ্জ হবে ওটা দিয়ে, তারপরে কালার অফ ইনার সার্কেল যদি সেম অ্যাজ কালার অফ আউটার সার্কেল হয়,
তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু কালার অফ ইনার সার্কেলটা যদি ডার্কার হয় আউটার সার্কেলের থেকে তাহলে কিন্তু ডিসকার্ড করে দিতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই। ইনার স্টার্টে কালার যেটা থাকে, ইনার স্কোয়ারটা একটু স্লাইটলি পার্পেল থাকে, আউটার সার্কেল হ্যাঁ বিগিনস লাইটার ইন কালার দেন দ্য আউটার সার্কেল। যত বেশি হিটে এক্সপোজার হবে ইনার সার্কেলটা তোমার ডার্ক হতে থাকবে। যখন টেম্পারেচার বা হিটটা একটা লেভেল যখন এসে যাবে তখন ভিবিএম এর ডিসকার্ড পয়েন্টটা চলে আসবে, মানে তখন তোমার ইনার সার্কেলটা ডার্ক আর হতে হতে আউটার সার্কেলের থেকে বেশি ডার্ক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যখন আউটার সার্কেলটা বেশি ডার্ক ইট ইজ ওকে, ইনার সার্কেল ইজ পিঙ্ক। ইনার সার্কেল হিট এক্সপোজ হতে শুরু করলো, আস্তে আস্তে ডার্ক হতে শুরু করলো, ডার্ক যা যখন হয়ে গেল আস্তে আস্তে ডার্ক মানে সেম অ্যাজ আউটার অর মোর দ্যান আউটার যখন হয়ে গেল ইট উইল বি ডিসকার্ডেড। মেন পারপাস হচ্ছে যে হিট সেন্সিটিভিটি টেস্ট করা, যে একটা সার্টেন টাইমের পর দ্য ভ্যাকসিন উইল নট বি অ্যাডমিনিস্টার্ড বিকজ ইট হ্যাজ বিন হিট এক্সপোজ সিভিয়ারলি। ঠিক আছে, এবার ভ্যাকসিনটাকে ইমিউন মাল্টিডোজ ভায়ালে ইউজ করা যেতে পারে কিনা, না সেটাকে ডিসকার্ড করে দিতে হবে, এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। দুটো টাইপের ভিবিএম পাওয়া যায়। যদি WHO প্রিকোয়ালিফায়ার ভ্যাকসিন হয় যেখানে ভিবিএম অ্যাটাচড ইজ অন দ্য লেভেল অফ দ্য ভ্যাকসিন, তাহলে সাবসিকুয়েন্টলি 28 দিন অবধি ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি ভ্যাকসিন অ্যাটাচড হয় লেভেল ছাড়া অন্য কোথাও, ভ্যাকসিনের তো একটা লেভেল থাকে তার মধ্যেই ধরো ভায়াল মনিটরের স্টিকারটা আছে, তার মানে সেটাকে তুমি 28 দিন অবধি মাল্টিডোজ ভায়াল হিসাবে বিভিন্ন সেশনে ইউজ করতে পারবে। যদি সেটা ধরো স্টিকার লেভেলের মধ্যে নেই, অন্য একটা কোথাও ভায়ালের মধ্যে সেটা স্টেটানো আছে, সেই ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন ভায়াল ওপেন করার পরে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইমিউনাইজেশন সেশন তোমাকে ওটা ফেলে দিতে হবে। সুতরাং খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ভিবিএম যদি যেগুলো আমরা রিউজ করতে পারি না, মিজিলস বিসিজি, এগুলোই লেভেলে লাগানো থাকবে না, এগুলো অন্য জায়গায় লাগানো থাকবে, কারণ সেগুলোকে আমরা ডিসকার্ড করে দিতে হচ্ছে, মাল্টিডোজ সেশন হিসেবে ইউজ করতে পারছি না। আর যেগুলো মাল্টিডোজের ভ্যাকসিন সেগুলোকে যেমন পেন্টাভ্যালেন্ট বি বা আইপিভি এগুলো সমস্ত কিছু সেগুলোকে তোমাকে ওই লেভেলের মধ্যেই লাগানো থাকছে। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে আরেকটা তোমাদের একটু আগে বললাম যে ফ্রিজ ড্যামেজ সেন্সিটিভ ভ্যাকসিন যেগুলোকে ফ্রিজের টেম্পারেচারে রাখা যায় না, যেমন হচ্ছে তোমার কলেরা, পেন্টাভ্যালেন্ট, হেপাটাইটিস বি, আইপিভি, টিটেনাস, রোটাভাইরাস, এগুলো এই ভ্যাকসিনগুলো ফ্রিজ সেন্সিটিভ। যদি ফ্রোজেন করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তারা নষ্ট হয়ে যাবে, সেগুলোকে লেস দেন 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখা যাবে না, ফ্রোজেন আইস প্যাকে নন কন্ডিশনিং জায়গায় রাখা যাবে না। তো এবার হচ্ছে ফ্রিজ সেন্সিটিভ যে ভ্যাকসিন সেগুলো 0 ডিগ্রির নিচের টেম্পারেচারে মানে সাব জিরো টেম্পারেচার আর কি এক্সপোজড হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে কিনা তার জন্য একটা টেস্ট আছে। হিট সেন্সিটিভিটির জন্য যেমন আমার ভিবিএম আছে, ফ্রিজ সেন্সিটিভিটির জন্য আমার একটা ইন্ডিকেটর আছে, দ্যাট ইজ কল্ড সেক টেস্ট। একটা টেস্টের ভায়াল নেবে যেটা মনে হচ্ছে তোমার যে আর ইউজ করা উচিত হবে না, ইউ আর সাসপেক্টিং ইট দ্যাট ইট ইজ নট ভায়াবল এনিমোর, সেটাকে তুমি টেস্ট ভায়াল, ঠিক আছে, যেটাকে মনে হচ্ছে ফ্রোজেন। আর একটা তুমি কন্ট্রোল ভায়াল নিলে মানে সেটা নর্মাল ভায়াল, ঠিক আছে, সেম ম্যানুফ্যাকচারার, সেম অ্যান্টিজেন, সেম ব্যাচ নাম্বার দিয়ে। এবার কন্ট্রোল ভায়ালের ফ্রিজ সলিড দিস ভায়াল at the -20 degree C overnight. This is the frozen control valve. Control valveটাকে ফ্রোজেন করলাম -20 ডিগ্রি, দিস ইজ ফ্রোজেন কন্ট্রোল ভালভ। ঠিক আছে, এবার এটাকে করবে মানে থিতিয়ে পড়তে দেবে, এটাকে হিট করবে না। এবার কন্ট্রোল আর টেস্ট ভালভ দুটোকে থাম্ব আর ফোর ফিঙ্গারের মধ্যে রেখে শেক করবে, শেক টেস্ট ভিগোরাসলি দুটোকে শেক করা হলো, দিয়ে ফ্ল্যাট সারফেসে রেখে 30 মিনিট ধরে অবজার্ভ করতে হবে। তুমি সেডিমেন্টেশনটা দেখবে, যদি টেস্ট ভায়ালে হয়, টেস্ট ভায়ালের সেডিমেন্টেশন যদি কন্ট্রোল ভায়ালের সেডিমেন্টেশনের থেকে স্লো হয়, তোমার কন্ট্রোল ভায়ালটাকে তুমি নিয়ে -20 ডিগ্রি সিতে ফ্রিজিং করলে সেটা ফ্রিজিং কন্ট্রোল ভায়াল হলো, দিয়ে করতে দিলে টেস্ট ভায়ালটাকে তুমি কিছু করলে না, বিকজ ইউ আর অলরেডি সাসপেক্টিং ইট হ্যাজ বিন এক্সপোজ টু ফ্রিজিং। সো কন্ট্রোল আর টেস্ট এই দুটো ভায়ালকেই তারপর তুমি এটাকে যখন কন্ট্রোল ভায়ালটা যখন ফ্রিজিং এর পরে থয়িং হয়ে গেল তখন কন্ট্রোল আর টেস্ট, যে টেস্ট মানে যেটাকে তুমি সাসপেক্ট করেছো, দুটোকে নিয়ে তুমি ভিগোরাসলি শেক করলে, শেক করার পর দুটোকে একটা ধরো এই টেবিলটাতে রেখে দেওয়া হলো এবং 30 মিনিট অবজার্ভ করা হলো। কি অবজার্ভ করা হবে? আমার যদি জলে চিনি থাকে, গোলান হয়নি এরকম অবস্থায়, আমি যদি নাড়িয়ে দিয়ে আবার রেখে দিই চিনিটা থিতিয়ে পড়ে, সেরকম এটাও সেডিমেন্ট করতে শুরু করবে লিকুইডের মধ্যে যদি একটা কিছু পার্টিকেল থাকে। তো সেডিমেন্টেশন রেট অফ দ্য টেস্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল ভায়াল হ্যাজ টু বি মনিটর্ড। যদি কন্ট্রোল ভায়ালের
সেডিমেন্টেশন, যদি টেস্ট ভায়ালের সেডিমেন্টেশন কন্ট্রোল ভায়ালের থেকে কম হয় তাহলে সেটা ড্যামেজ হয়নি। যদি টেস্ট ভায়ালের সেডিমেন্টেশন রেট মানে খারাপ হয়ে গেলে সেডিমেন্টেশন পড়ছে বেশি, পাতি কথা, ঠিক আছে। সো দিস ইজ সেক টেস্ট। এই দুটো জিনিস তোমাদের লাগবে। আজকে তোমাদের পড়া হচ্ছে শুধুমাত্র এইটুকুই। আর তোমাদের এইএফআই যেহেতু পড়ানো হয়নি এবং তোমাদের এক্সাম আছে, তোমাদের শুধু একটাই জিনিস বলবো যে প্রত্যেকটা ভ্যাকসিনের পরে একটু ফিভার আসতে পারে, একটু ম্যালেস হতে পারে, বিসিজিপি নিলে সেই জায়গায় একটা গ্র্যানুলোমাও হতে পারে ছোটখাটো, একটু মাসেল ইডিমা হতে পারে, এগুলো কমন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক অ্যাডভার্স এফেক্ট ফলোইং ইমিউনাইজেশন হয়, মানে সিরিয়াস রিয়াকশন, হয়তো কনভালশন হলো, হয়তো হচ্ছে আনকনসাস হয়ে গেল, হয়তো তার সিভিয়ার হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন হলো। মানে তোমাদের মাইক্রোবায়োলজির ভাষা এমনি নর্মাল নয়, যেটা ওই আমাদের এমনি একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন, আমরা একটা অ্যান্টিহিস্টামিনিক খেয়ে নিই, নট লাইক দ্যাট। সিভিয়ার্স মানে কি যেন বলে, অ্যানাফাইল্যাক্টিক, সিভিয়ার অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিয়াকশন হবে। সেক্ষেত্রে সেটাকে রিপোর্ট করতে হয়। রিপোর্টিং এর একটা ফর্ম আছে, সেই ফর্ম অনুযায়ী সেটাকে রিপোর্ট করতে হয়। সেইটাকে রিপোর্ট করার জন্য তোমাদের এখানে একটা কোশ্চেন তোমাদের আসে। এই কোশ্চেনটা দেখবে, তোমাদের একটু জাস্ট মনে রাখো, পেজ নাম্বার 130 পার্কের 130 নাম্বার পেজে ইনভেস্টিগেশন অফ অ্যান এইএফআই বলে একটা পয়েন্ট আছে। এখানে একটা পয়েন্ট লেখা আছে। আর কোন কোন ভ্যাকসিন যখন তোমাদের, মানে কোন ভ্যাকসিন কিসে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, মানে ওই 4 সপ্তাহের মধ্যে দেওয়া যায় না, প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যায় না, কেমোথেরাপি পেশেন্টকে দেওয়া যায় না, এগুলো যেগুলো কমন কিছু আছে। আর প্রত্যেকটা ভ্যাকসিনেরই কিছু ইন্ডিভিজুয়াল আছে। নিউরোমাসকুলার ডিসঅর্ডার থাকলে কিছু কিছু ভ্যাকসিন দেওয়া যায় না, এইডস রুগীকে কিছু কিছু ভ্যাকসিন দেওয়া যায় না, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হলে, এগুলো একটু দেখে, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে তোমাদের কোল্ড চেন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তারপরে হচ্ছে তোমাদের ফিড সেন্সিটিভ, হিট সেন্সিটিভ ভ্যাকসিন। যে ভ্যাকসিন যত ফিড সেন্সিটিভ হবে তার লাইটে সেন্সিটিভিটি তত কম হবে। যে যত ফিড সেন্সিটিভ হবে তাকে তত তোমাকে সাবজিরো টেম্পারেচার থেকে দূরে রাখতে হবে। যদি কোনো কারণে ফ্রিজিং এক্সপোজ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ফ্রিজিং এক্সপোজ হয়েছে কি সেটা ডিসকার্ড করতে হবে কিনা দেখার জন্য টেস্ট হচ্ছে সেক টেস্ট, কন্ট্রোল অ্যান্ড টেস্ট সেক ভায়াল নিয়ে সেডিমেন্টেশন রেট দেখে। যেক্ষেত্রে যদি সেডিমেন্টেশন রেটটা কন্ট্রোল ভায়ালের থেকে বেশি হয় তাহলে টেস্ট ভায়াল হ্যাজ টু বি ডিসকার্ডেড, যদি কম হয় ইট ইজ স্টিল ভায়াবল। সেম ওয়েতে যখন তোমাকে হিট সেন্সিটিভিটি দেখতে হবে, তোমাকে ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর ইউজ করতে হবে। যে ভ্যাকসিনগুলোকে রিউজ করা যায় না সেগুলোকে খুব ভালোভাবে বোঝা যায়, মিজেলস, বিসিজি, রোটা ভাইরাস। লেবেল যেটা থাকে স্টিকার ভ্যাকসিনের গায়ে ম্যানুফ্যাকচারার, সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও একটা WHO অ্যাপ্রুভড একটা ভ্যাকসিন ভায়ালের লেবেল লাগানো থাকে। সেগুলোকে 6 ঘন্টার মধ্যে বা একবার ইউজের পর ডিসকার্ড করে দিতে হবে, হুইচ এভার ইজ আর্লিয়ার। কিন্তু যদিগুলো মাল্টিডোজ হিসেবে ইউজ করা যাবে সেগুলোর VBMটা লাগানো থাকে লেভেলের মধ্যে। সেটার যে ভেতরের সার্কেলটা সেটা পিঙ্কিশ থাকে, বাইরের সার্কেলটা ডার্ক থাকে। মাল্টিপল সেশনে যখন ইউজ হচ্ছে, বারবার ভ্যাকসিনটাকে বের করা হচ্ছে, ভ্যাকসিনটা এক্সপায়ারি ডেটের মধ্যে যদি থাকে, প্রপারলি যদি স্টোর হয়, ক্যান বি ইউজ। শুধুমাত্র ফার্স্টবার ওপেনের সময় বারবার যখন ওপেন করা হচ্ছে টাইমটাকে, ডেটটাকে মেনশন করতে হয়। যদি আস্তে আস্তে যতবার বের করা হবে ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর হিটের এক্সপোজারটাকে মেজার করবে এবং আস্তে আস্তে ভেতরের সার্কেলটা ডার্ক হতে শুরু করবে। যখন সেম অ্যাজ অর মোর দ্যান ডার্কার দ্যান দ্য আউটার সার্কেল হয়ে যাবে, ইট হ্যাজ টু বি ডিসকার্ডেড। দিস ইজ VBM, রাইট? As the name suggests, POXO. Nam, anyone? Protection of Child Sexual Offences Act. The thing is, नाम में लिखा है बच्चे को प्रोटेक्ट करो या प्रिवेंट करो। प्रोटेक्शन ही होगा, बच्चे को प्रोटेक्ट करो ताकि सेक्सुअल ऑफेंस ना हो। If you go through that thing, by manual of MOHFW, Ministry of Health and Family Welfare, or under a pore, then you will find 8খানা ওর মেজর কোর ইস্যুস আছে। নেই এখানে ভালো, 8খানা ওর মেজর কোর ইস্যুস আছে। ওর মধ্যে কিন্তু একটার মধ্যেও ক্রিমিনালকে ধরার গল্প নেই। ওকে, অল ইজ হাউ ইউ ট্রিট আ ভিকটিম। ক্রিমিনালকে ধরার যে গল্পটা ওখানের মধ্যে নেই। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ওয়্যার আ ফ্ল লাইজ। আগে পরবর্তীকালে হয়তো ম্যানেজ হবে, বিকজ ব্যাপারটা বেশি সেন্সিটিভ, ওই জন্য ভিকটিমের উপরে বেশি নজর। 8খানা কোর পয়েন্ট, এটা বইতে পাবি না, এটা আমি অনেক, কেন আমার থিসিস ছিল বলে আমি পড়েছি।
that is ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, इट वाज माय थीसिस, सो आई रेड। सो लाइक दैट, सो आई फाउंड आउट कि 8খানা মেজর ক্লজের মধ্যে প্রত্যেকটাই ভিকটিমকে বাঁচাও। তো ভিকটিমকে বাঁচাতে হলে কি করতে হবে? প্রথমত ভিকটিম ফ্রম দ্য স্টার্টিং অফ দ্য ক্রাইম টু डॉक्टर, फ्रॉम डॉक्टर टू एंटायर हॉस्पिटल का जर्नी, आफ्टर हॉस्पिटल का जर्नी फ्रॉम देयर কোনো একটা জায়গায় রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, ফলোইং আপ অফ আর হেলথ, ল, সাইকিয়াট্রিক ইভ্যালুয়েশন, তারপরে সে যাবে বাড়িতে। এটা ভেরি বিশাল ডিসক্রিপটিভ একটা বেশ রোবাস্ট একটা ইনস্টিটিউশন হচ্ছে, তার নাম পক্সো। তার মধ্যে পুলিশের অনেক কাজ আছে। নাও আই উইল টক অবভিয়াসলি অফ দ্য ডক্টর পার্ট। যখনই কোনো ফিমেল আসবে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট হার কনসেন্ট। ওকে, সো কনসেন্ট, অ্যান্ড কনসেন্ট হ্যাজ টু বি ইনফর্মড। এটা তোরা লাস্ট ইয়ারে মানে নেক্সট ইয়ারে লাস্টে পড়বি, হোয়াট ইজ কনসেন্ট, অল অফ দোজ থিংস। কনসেন্ট আগেও দেখা যাবে, বাট কনসেন্ট, আচ্ছা হোয়াট ইজ কনসেন্ট বাই দ্য, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ কনসেন্ট when I say consent? পারমিশন বলতে পারিস, কনসেন্ট মানে পারমিশন। আচ্ছা ইনফর্মড কনসেন্ট মানে কি হতে পারে তাহলে? এক্স্যাক্টলি, তাকে আমাকে জানাতে হবে। কি জানাবো? ধর আমি পরীক্ষা নিচ্ছি, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কনসেন্ট, তাহলে আমি ইনফর্মড কনসেন্ট, তাহলে ইনফরমেশন কি কি দেওয়া উচিত আমার? এইটা সাবজেক্ট, এটা সিলেবাস, এত মার্কস, এখান থেকে এত টাইম আর ভ্যালু, ঠিক আছে, আর কুছ চাই তো বাতানে কা। তো এটা হলো ইনফর্ম। তার মানে কি, কোনো প্রসিডিওর করতে গেলে আমাকে তার এক্স ওয়াই জি কি করব স্টেপ বাই স্টেপ বলা উচিত, সাইড এফেক্টস কি হবে বলা উচিত, উচিত কি হয় সেটাই বলছিলাম, উচিত তাই। ওকে, কত পার্সেন্ট সাকসেস রেট, বা এই ক্ষেত্রে পাওয়া যেতেও পারে, বাট शी इज सपोज टू डू, अरे एक तो ऑलरेडी ट्रॉमा हो गया उनके साथ, इन दिस केस दैट फीमेल हैड ऑलरेडी अंडरगॉन ट्रॉमा, ह्यूज ट्रॉमा, आपको मिला नहीं तो ये भी बोलना कि आई एम टेकिंग सैंपल, देयर इज अ चांस टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, बट देयर इज आल्सो अनदर चांस नथिंग आउट ऑफ इट, हो सकता है। तो लाइक दैट, दैट इज इनफॉर्म्ड कंसेंट। বাট এন্টায়ার প্রসিডিওর, যেটা আমাদের ডক্টর খুবই ইম্পর্টেন্ট, এন্টায়ার প্রসিডিওর ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, নো ফালতু কমেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্পেসিফিক্যালি নো জাজমেন্ট ফর ফিমেলস, वो लोग ज्यादा जज करते हैं, सो नो জাজমেন্ট, বিকজ মুখ ফসকে দু তিনটা কথা বলে যেতেই পারে, আরে তুমি তো ऐसे বলা, দিস থিং can has a huge repercussion on our psychological long term। তো এটা কিন্তু খুবই, নালে এখন তো অবশ্য ধারাও লেগেছে, তো লাইক দ্যাট, কিন্তু ধারা লাগিয়ে বন্ধ করা যাবে না, ইট হ্যাজ টু কাম ফ্রম ইনসাইড। তো ওই জন্য বেস্ট হচ্ছে নাথিং ওভার টক, কাম করো নিকি। সো নাও ইনফর্মড কনসেন্ট, কিন্তু একটা বুকলেট পাওয়া যায়, MOHFW, দেখতে পারিস যদি ইন্টারেস্ট থাকিস, পক্সো ম্যানুয়াল, তার লাস্টের দিকে এই ওখানে তো অ্যাকিউজড ওটাও নেই, তার লাস্টের দিকে ফিমেলের ভিকটিমের প্রসিডিউরটা আছে, ইট ইজ মোর অর লেস ইউনিফর্ম থ্রু আউট ইন্ডিয়া। ওকে, অ্যাকিউজড ওয়ান ইজ নট ফ্রম হিয়ার। আচ্ছা আরেকটা গল্প, এবার ধরো তুমি ওপিডিতে বসে আছো, ওকে, একটা ফিমেল এলো, ফিমেল এসে তোমাকে এদিক ওদিক বলে যাচ্ছে। জেনারেলি whenever female comes, if they're having excessive bleeding normally, which is a normal physiological process, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बोले, she will say जॉरेस्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम she will say बीमार हूँ सर, বা শরীর খারাপ লাগছে। শরীর খারাপ और बीमार हूँ का मतलब है कि साहब ब्लीडिंग चल रहा है एक्सेसिव, तो आपको निकालना पड़ेगा, एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस। मेरे साथ ही हुआ, आई वाज इन पोस्ट पुरुलिया, शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी हैड टेकन सम पिल, इतिहास दैट शी गेव, क्या हुआ हमको नहीं पता, शी वाज प्रेग्नेंट। अब हम যখন তুমি পিএইচসি বা দূরে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আছো, ইউ আর দ্য ओनली वन, 24/7 आप ही हो, जितना दिन आप वहाँ पे हो, खाने वाने का टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो आई मैनेज, খাচ্ছি, স্যার কত খাবেন বাইরে আসুন, কানে তো তো আয়া বাদ। তো এদিকে এসে একটা পুরো ফিমেল ডিহাইড্রেটেড অবস্থা, চোখ তো পুরো ঢুকে গেছে, হাই গ্রেড ফিভার, সর্বনাশ করেছে। চারিদিকে ডেঙ্গু হচ্ছিল, ভাই কি হয়েছে, বিপি লো, ফ্লুইড টুইড চালাও। কমপ্লেন ওয়াজ বুখার था एंड শরীর খারাপ, দ্যাট ওয়াজ দ্য ओनली কমপ্লেন।
वो तो मुझे देख के लगा हाई डिहाइड्रेटेड स्टेट है, करते हैं. After a lot of things, her father or father-in-law, some senior citizen was there. He said that she was pregnant, she took some pills, now she is having bleeding. आप बताओ. मैंने कहा अरे बाबा रे. I arranged the ambulance and sent her to district hospital पुरुली. क्योंकि मेरे पास उतना था नहीं. So now क्या हुआ क्या बोला. So now suppose someone says somehow कि सर मेरे साथ कुछ sexual assault हो गया है. What is your responsibility as a doctor, or what should be your responsibility as a doctor? क्या लगता है? First you will treat. First treatment देना पड़ेगा. मतलब वो देख के पुलिस के इनको इन्फॉर्म करते हैं. No exceptions, except lawyers. Except lawyers. पता नहीं. Lawyer को Subramanian Swamy, I hope you know, he raised another. He was an MP from Rajya Sabha last year. He raised, and I was thinking, अरे ये lawyer के लिए बोल रहे हैं, डॉक्टर को क्या कर दिया हमने? लेकिन डॉक्टर के तो मैक्सिमम लोग बोले, लॉयर के तो तখন बोले जখন some use. प्रॉब्लम होने डॉक्टर के पास आएगा. But it is also good. नहीं तो रिपोर्ट भी नहीं होता. So something like that. So basically the doctor, any report you have to report. You have to. যদি না লিখে চলে যাও তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে ঝামেলা হতে পারে. ফার্স্ট এড মানে তুমি কাকে ফোন করবে? ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম না. এখন পুলিশকে ইনফর্ম কি করে করবে? দেয়ার ইজ আ প্রসেস. ধরো চেম্বারে বসে আছো, হসপিটাল থাকলে কি করতে হবে? তুমি উঠে কি বলবে না শান্তিনিকেতন এখানে যদি কেউ আসে, সাপোজ এখানে তো পুলিশ চৌকি নেই, দেন বাট উই হ্যাভ আ পুলিশ রিপোর্ট, medico-legal document, medico-legal cases. There you will write, ये मिला. From there you will write letter कि साहब ऐसा ऐसा हुआ. Police will someone, you will not call. भाई आ जाओ. You will ask someone to call, and in the meantime you will do your thing. है ना? मैंने inform মানে নিজে ফোন আনলো না, সিনেমা को छोड़ो, নিজে ना ड्यूटी फोन, নিজের না ডিউটি. नॉट के पैसा बचाना है, जियो तो वैसे भी फ्री है. हाँ, पैसा वैसा का नहीं, बट चैनल, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ मैनेजमेंट মানে ওই. বাট মানে যেখানে আসবে সেখানে हॉस्पिटल रिकॉर्ड हो रहा है, बताओ मैनेजमेंट के थ्रू जाएगा बोल रहा है. नाउ सेकंड थिंग इज दिस टू फिंगर टेस्ट. नाम सुना जिसमें? हाँ सुना है. ओके. So now suppose you are checking. अच्छा now ठीक है. Suppose you are checking. तुम बोल क्या रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? What is so important discussion happening? अच्छा তার মানে তাহলে একটা ভিকটিম যেই হলো, সেই ভিকটিমের কোথায় কোথায় এভিডেন্স থাকতে পারে? Suppose there is a victim from where there can be evidence. तो वैजाइना कहाँ चले जाते हो? Anywhere in the body. কেন আমার জায়গাও তো চাই. ভ্যাজাইনা হয়েছে না হয় সেটা পরে ব্যাপার. I will tell you another story. কালিম্পং এ আছি, ডিউটিতে আছি, পুলিশ চলে এসেছে, ফিমেল একজন মেয়েকে নিয়ে আমি বসে আছি সামনে. হ্যাঁ কি হচ্ছে? স্যার सेक्सुअल असॉल्ट. अच्छा ठीक है, हुआ क्या ये तो बताओ. सेक्सुअल असॉल्ट. अरे ठीक है, हुआ क्या आगे तो बताओ. सर অ্যাবিউজ किया है. সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, অ্যাবিউজ করেছে, জানলা খুলে অ্যাবিউজ করে, আই এম নট রাইটিং ইট, অ্যাবিউজ করেছে, এন্ড ফর দ্যাট শি ইজ ডুইং কমপ্লেন. केस बनाया सेक्सुअल असॉल्ट का. मैंने कहा सही है. मैंने मतलब बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू सी द रिपोर्ट. व्हेनेवर समवन कंप्लेन्स, पुलिस विल लॉज एन एफआईआर. नंबर होना चाहिए, एफआईआर में लिखित होना चाहिए क्या हुआ. दैट एफआईआर पुलिस विल गो टू द मैजिस्ट्रेट अपना लिखेगा टाइप वाइप करके, ये हुआ पुलिस को हमको दिए तो आप ये कीजिए. ये सब देखना पड़ेगा ना. देख क्या बोला क्या, मैजिस्ट्रेट वाज ऑर्डर्ड फॉर ये কি বলে देखते যে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়েছে কি হয়নি. इधर कॉम्प्लेन कर रहे, हमको गाली दिया है. उधर मैजिस्ट्रेट ने बोला हमको इसको सेक्सुअल असॉल्ट माने देखना है, पूरा वैजाइना सब देखना है कि उधर पेनिट्रेशन हुआ है कि করেছে অ্যাবিউজ ভার্বাল, আর ওখানে বলছে তুমি ভিকটিম গালের পুরো
Now, up is patient. I have not finished the consent part. This is the consent part. Now, is patient. So how will we approach for a consent? First of all, who will see? I was sitting there. Patient, I am female. What should I do? What should I have done? Female is above 18. Above 18. हॉस्पिटल में बैठा हूँ, चेम्बर में नहीं. आप क्या करूँ? হ্যাঁ, আমি তো ইতিহাসটা নেবো আগে. ইতিহাসটা নেবো, নোট করবো. নোট করলাম, তারপর গাইনি. তারপর গাইনি দেই. যেহেতু গাইনি আছে, এটা কিন্তু একটা, আমি ওখানে এজ এ জিডিএমও, আমি ছিলাম ফরেন্সিক ইয়েতে, বাট ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে জেনারেলি ফরেন্সিকরা করে না. আলাদা 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 নিয়ম. মেডিকেল কলেজে ফরেন্সিকই করে, বাট ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে যেহেতু একাই থাকে, ফরেন্সিক একা কত কিছু করে. तो कुछ ना कुछ आता रहता है, हर दुनिया का. पीएम भी करेगा, ये भी करेगा. हाँ না, সেটা ব্যাপার না. ব্যাপারটা দেখ, আমি একজন ফরেন্সিক এক্সপার্ট, একাই ডিস্ট্রিক্ট একাই ছিল. তো রোজকার পোস্টমর্টম আমি করতাম. ওকে, রোজকার পক্সো একটা অ্যাকিউজ পারসন আমি করতাম. এরপরে যদি ভিজিউ করতে হয়, তাহলে তো সারাদিন হসপিটালে বসে থাকতে হবে. এটা ইট ইজ নট পসিবল, ফিজিবল. ওই জন্য ভিকটিম গার্ল ক্ষেত্রে গাইনি ইউজ টু ডু ইন কেস অফ রেপ অ্যাকিউজ অ্যাবভ 18. বিলো 18 ऑल द फीमेल्स यूज्ड टू डू टर्न बाय टर्न. ठीक है ना, शेड्यूल उनका बनता था. मेडिकल कॉलेज अलग इशू है ना, मेडिकल पूरा डिपार्टमेंट है. सो हियर विक्टिम गार्ल कैन बी सीन. প্লাস এছাড়া আরো আছে ডিএনএ এক্সামিনেশন, অনেক কিছু আছে. মাল্টিপল থিংস আর দেয়ার. এমন না এজ এস্টিমেশন, এজ আসতো খেলোয়াড় চলে আসতো, এজ এস্টিমেশন সব আমাদেরই করতে হতো. সো মাল্টিপল ছোট ছোট করে অনেক কিছু হয়ে যায়. सो आप जब आप खुद सब कुछ कर रहे हो, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. That is why this kind of things happen. Now, so I gave female the thing कि आप ये करो gynae. So now how gynae should approach? What should she ask? First step क्या होना चाहिए? History হলো, এবার এক্সামিনেশন করব. ফার্স্ট স্টেপ কি হওয়া উচিত? consent. Very good. अब हिस्ट्री क्या था? गाली दिया. करने क्या बोला है मैजिस्ट्रेट ने? वेजिनल एग्जामिनेशन. কনসেন্ট দেगा? क्यों কনসেন্ট দেবে? তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে? কনসেন্ট না দিলে তো আমি ভাই চেক করব না. সো হোয়াট শুড ইউ ডু? आप मैजिस्ट्रेट के इन्फॉर्म करो. तो क्या हुआ? वो लिख के, उसको जो लिखना था उसने लिख दिया, वो सुने ही नहीं হয়তো. আমি কি করে রিপোর্ট বানাবো? হ্যাঁ, বানিয়ে দেবে. এক্স্যাক্টলি বানিয়ে দেবে. তাই হয়. হ্যাঁ, বানিয়ে দেবে. কি লিখবে? ডিক্লাইন দ্য কনসেন্ট. কিন্তু এরপর অ্যাবিউজ করলো, নেক্সট স্টেপ ধর হাত ধরলো. আব এটাকে রাখা জন্য তো কনসেন্ট নিতে হবে ভাই. এবার তো এতক্ষণ ভার্বালি অ্যাবিউজ করেছে, এবার হাত ধরেছে. তাহলে ও যদি ব্ল্যাঙ্কেট ব্যান করে দেয়, তাহলে হাত পাও গেল, সাজা তো হবে না অত. কেন এটা তো অন্য কেস হয়ে যাবে. আমি কেস জানি না কি হবে, বাট অন্য কেস হবে অবভিয়াসলি. সামথিং মডেস্টি কি এটা আছে, বেশ outrage of modesty, something like that. So what will happen in that? Next step is break the consent. कि आपको जहां तक जाना है आप बताओ, वहां तक ही हम जाएंगे. That means she has given the consent for taking blood. Suppose she have given the consent for examining her external body parts, but she has not given the consent for vaginal examination. ठीक हो सकता है नहीं दे सकते, उसका मर्जी है. नहीं दिया हमने, नहीं किया, बाकी वो दिया हमने किया. सो ऐसे होता है. सो कॉन्सेंट इन्फॉर्म्ड पुरोटा कैन बी ब्रोकन एंड कैन टेक फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. ओके, नाउ এবার ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন. হাউ ডু ইউ থিঙ্ক ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন? আচ্ছা, ইনজুরি কি কি হবে সেটা আশা করি বুঝতে পারছিস. কি কি ইনজুরি হতে পারে? কারণ উই হ্যাভ রেড লটস অফ ইনজুরিজ. ইনজুরি হতে পারে. এবার ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন কি করে বা আমরা কি দেখতে চাইছি ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন? हाइमेन रप्चर हुआ है कि नहीं. वेरी गुड. और सीमेन आचे कि ना. ओके, फाइन. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज हाइमेन टियर और टियर है कि नहीं बाहर. इंजुरी है कि नहीं. इंजुरी तो दिखता है. अच्छा, सपोज जो वर्जिन है
virgin woman's vagina and woman who has undergone sexual intercourse, vagina মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হবে? হ্যাঁ, elasticity. Very good point. Elasticity. ठीक है? Now, how to check elasticity? Is there any instrument to check elasticity? तुम कुछ भी सोच सकते हो. How will you check elasticity? How to check elasticity? कितना elastic है? That is where the finger was supposed to be there. Finger you can feel. You are feeling the elastic है या नहीं है, कितना tight है. From that you can give a result. But people took it some other way, sadistic way. So finger test, 2 finger is banned. वो नहीं करने. Okay, नहीं करने. If you do, as a doctor, you are outraging modesty. Then the other things will follow. So don't do. हालांकि होना चाहिए था अलग नाम से, some other name. Elasticity test করলে আবার অন্য গল্প হয়ে যেত, অন্য একটা ভালো নাম দিয়ে করা যেতে পারে, but now it is, as of now it is banned. Okay, so now vaginal tear or shapes of vagina is a huge topic. ওটা লেকচারে হবে, ওকে, ওটা আজকে ক্লাসে হবে. It is a huge topic. Okay, কেন ওটা very important topic. I will tell you how important it is. আচ্ছা, এরপর তাহলে ভ্যাজিনাল দেখা হলো, আর বাকি আমরা পুরো দেখলাম না how it is proceeded. তিনটে মেইন ইম্পর্টেন্ট ফরেনসিক এভিডেন্স আমরা কালেক্ট করছি, তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস. একটা হচ্ছে নেচার অফ সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, যেটা আমি বললাম পেনিট্রেশন হয়েছে না হয়নি বা অন্য কিছু. সেকেন্ড, টাইম ল্যাপস বিটুইন দ্য ইনসিডেন্ট আর কখন আমরা এক্সামিনেশন করছি. আর থার্ড ইজ whether survivor has bathed or not. কেন স্নান করলে সব এভিডেন্সেস ডেড, literally in the drain, है ना? So now here the flow chart, consent, first aid, history, examination সঙ্গে পুরো ফিজিক্যাল, ডেন্টাল কেন, এজ প্লাস যদি কিছু থাকে অরিফিস তো ওটা, है ना? আর রেডিওলজিক্যাল বাই এজ, ঠিক আছে? এক্সামিনেশন हुआ, তারপর এভিডেন্স কালেকশন. We will come to that. Evidence collection এর পর treatment, documentation, the most important thing, documentation. Second, evidence এর পর dry. কেন যদি তুমি, আচ্ছা, I will come to dry. Pack, seal is another important thing. And then hand documentation and hand over to police. Treatment করার পর যদি তোমার মনে হয় refer to gynae, but report you have to leave. ট্রিটমেন্ট করার পর या तो admission या तो discharge, then follow the entire flow chart. So here is the medico legal form. So প্রথম দিকটা আমি বিশেষ কিছু বলছি না, কেন সেম থিং, নেম, এটসেট্রা এটসেট্রা, রেফারেন্স নাম্বার. By now you know what is reference number. Now we will come to identification marks. Last ক্লাসে বলেছিলাম identification marks. Now here we come to medical history. হিস্ট্রির মধ্যে আবার আসবে detailed history. হ্যাঁ, there is a medical history, menstrual history, কবে কি আছে, অন্য কোনো প্রসিডিউর হয়েছে কিনা, এটসেট্রা পুরো. Here a history of sexual violence. তারপর আচ্ছা, এটা another important thing, type of physical violence used as per patient's history. কি কি আছে, কি কি টাইপ অফ ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হতে পারে, যেটাকে তোরা অ্যাবিউজ বলছিলে, সেটা হচ্ছে বাইটিং, পিঞ্চিং, violent shaking, kicking, burned with cigarette butts, burned with, pulling hair, banging head, dragging or any other creative form of abuse. So ये सब अगर है तो वो लिखना पड़ेगा. এবার তুমি ভাবলে আমি লিখে দেবো বেশি, কিন্তু লিখলে হবে খালি? যদি হেড ব্যাং করে তাহলে তার एविडेंस भी होना चाहिए. तो दैट इज वाई डिटेल्स हिस्ट्री लेना है, लिखना है, और उसका एविडेंस भूलना नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंट करना है. ये नहीं कि रेप चार्जेस में आए खाली हम वेजना देख के छोड़ दें. द एंटायर थिंग इज देयर, अदर थिंग्स कैन आल्सो बी पॉसिबल. ओके, देखते पाচ্ছিস কি ধুন্দা লাগছে না? নাও
Apart from that, all other kind of abuse, other history গুলো আছে, and history of drug or alcohol. Now details. Here, penetration as per the victim. Victim भी अपना opinion देगा. Penetration हुआ है कि नहीं हुआ है तो किस चीज से हुआ है? Here it is. Where it has happened. Other things are also mentioned. Masturbation किया है, etc. এবার ধর, what can you find in the, আচ্ছা, before what can you find? So, after incident, what has the female victim undergone? Bathing, changing of clothes, urinated, etc. এগুলো কিন্তু important, very important to write. I will come why. এগুলো কিন্তু very important, this part. Very important. Okay. Why it is very important? Anyone can tell? এটা তো হিস্ট্রি। হিস্ট্রি বলছে কি আপনি স্নান করেছেন, বাথরুম করেছেন, ইত্যাদি যা করার করেছেন, অত কিছু লেখা আছে। এগুলো করেছেন কি করেন, হাওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, লস্ট হয়ে যাবে, है ना। এবার ধরো সামথিং রিয়েলি হ্যাপেন্ড, ইউ টুক এভিডেন্স एंड नथिंग केम आउट, होता है ना, मैक्सिमम टाइम होता है। यू आर द डॉक्टर, happened, really happened, she was raped in literal terms and the guy ejaculated also, चलो ejaculate भी किया, मिला नहीं आप, how is it possible? दुनिया तो आपको ही ब्लेम करेगी, बट पॉसिबिलिटी है, ये सब अगर कर लिए तो कहाँ से मिलेगा, है ना। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछो और लिखो, पूछना भी जरूरी है और नोट करना भी जरूरी है। ओके, नाउ investigation starts, ये सब जिनिसपत्र হলো। Now examining the entire body, part by part it is there. If there is any injury, you will have to mention it. Picture draw करने का, and after that the male organs are also there because sodomy can happen. And here you are to take evidences. এবার এখান থেকে এভিডেন্স কি কি কালেক্ট করবে ফর সেন্ডিং টু ফরেনসিক ল্যাব। মেয়েদের ক্ষেত্রে কি কি পাঠাচ্ছিলাম? ব্লাড স্যাম্পল, পিউবিক হেয়ার। মেলের ক্ষেত্রে অ্যাকিউজড মেল বলা ঠিক হবে না, অ্যাকিউজডের ক্ষেত্রে অ্যাকিউজড মেলই হয়, নেলস, স্ক্র্যাপিং অ্যান্ড আর discuss work, periurethral swab and smear. ওকে, তো ফিমেলের ক্ষেত্রে কি করব? সোয়াব নিলাম প্রত্যেকে, থেকে নাও, আর সোয়াব ছাড়া, সোয়াব তো লাস্টে, আর পিউবিক হেয়ার ম্যাটেড, ম্যাট যদি ইজাকুলেট যদি করে থাকে তাহলে ম্যাটেড। হোয়াট ইজ ম্যাটেড পিউবিক হেয়ার? রিমেম্বার, হ্যাঁ, যদি পিউবিক হেয়ারের মধ্যে সিমেন্ট বা সেমিনাল ফ্লুইড থাকবে তাহলে ব্যাপারটা শক্ত হয়ে থাকবে, ম্যাটের মতো হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ম্যাটেড পিউবিক হেয়ার। তো অ্যাকিউজের থেকে ভিকটিমের ক্ষেত্রে ম্যাটেডটা পাওয়া বেশি সম্ভব, পাওয়া যাবে না। পরে আসছে, তো কোশ্চেনটাকে মনে রাখ কোশ্চেন, লেট মি ফিনিশ, দেন উইল কাম টু ইউর কোশ্চেন টুডে। কেন এই কোশ্চেনটা আগে ক্লাসে উঠেছিল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো বেসিক্যালি কি করা হয়? বেসিক্যালি একটা কিট বানানো আছে, নাম দেওয়া আছে সেফ কিট। তার অনেক নাম, সেফ কিট, রেপ কিট, অনেক নাম, অনেক লোকে দেয়। মোটামুটি ফলো হয়, কিন্তু খাজার থেকে বাজনা বেশি বলে আমার মনে হয়, কিন্তু সেটা সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্টেড। পশ্চিমবঙ্গ অতটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি ফর মাল্টিপল রিজনস, বাট ইট ইজ ইমপ্লিমেন্টেড। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে অর্ডার হয় ইমপ্লিমেন্ট করনা। কি কিটের মধ্যে কি আছে? কিটের মধ্যে অনেক রকম জিনিস আছে। আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্যাট আই ইস্যু, মানে এই মধ্যে আছে কি নেই আমার মনে নেই, সম্ভবত আমি রাখিনি, বাট দ্য নেম মাইট বি দেয়ার। প্রথমে একটা প্লাস্টিক শিট থাকে কিটের মধ্যে, মহিলা যখন আসবে ওনাকে প্লাস্টিক শিটে রাখা হবে ইন আ ক্লোজড এনভায়রনমেন্ট, অনলি ফিমেলস ইনসাইড। ডক্টর মেল, মেল তো ওখানে, যদি মেল হয় সে বাইরে থাকে। ফিমেল নার্সিং অ্যাটেন্ডেন্ট। वाई নার্সিং অ্যাটেন্ডেন্ট? थर्ड पार्टी, डिसइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी, मतलब कोई मतलब नहीं। शी इज नॉट राइटिंग द रिपोर्ट, शी इज डेफिनेटली नॉट द अक्यूज्ड, शी हैज नथिंग टू डू विद द विक्टिम, शी इज डिसइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी, ओनली इंटरेस्ट हर हेल्थ। ठीक है,
আচ্ছা, যদি ডাক্তার মেল হয় তাহলে উনি করবেন না, উনি বাইরে বসে থাকবেন। ফিমেলকে সবসময় ডাকবেন যখনই ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট ইউজ করা হয়, মানে ফিমেল যদি এক্সামিন করা, এটা রুল অফ থাম ইন এনি কেস। সো নর্মাল ওবিডি পেশেন্টও নেভার এক্সামিন মেলের ক্ষেত্রে ফিমেল উইদাউট ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট, চাहे সিস্টার হোক ইয়া পেশেন্ট হোক, নেভার। ওকে, সো ফিমেল ভিকটিম মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেন শি উইল চেঞ্জ হার ক্লোথস, whatever clothes she has to, then she will wear the hospital thing। अगर नहाया नहीं, नहाया भी है फिर भी ওকে, কারণ স্নান করলে তো ক্লোথও চেঞ্জ হবে, আর ক্লোথ চেঞ্জ হলে আমার এভিডেন্সটা হাফ চলে গেল। ওই কাপড়ের উপর কেন, কেন প্লাস্টিক উইল অলসো বি প্যাকড, সিলড অ্যান্ড হ্যান্ডেড ওভার টু ফরেন্সিক এক্সামিনেশন। এটা ছোট থেকে ছোট যদি এভিডেন্স পাওয়া যায়, it has to be preserved, very important step। Along with that, what we have to take samples, same চুল, pubic, scalp, nail ইত্যাদি। প্রবলেমটা এখানেও নেই, প্রবলেমটা we have to take blood, okay না? Apart from that, what we have to do here, swab or যদি স্টেন থাকে, blood stain থাকে, seminal stain থাকে, any kind of stain, we have to take swab। Scalp hair, হেড এয়ার কম্বিং, নেল স্ক্র্যাপিং, নেল ক্লিপিং, ক্লিপিং বুঝিস তো, লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, ক্লিপিং কাটা, স্ক্র্যাপিং ভিতর থেকে ময়লা বার করা। ওকে, ওরাল সোয়াব, ব্লাড গ্রুপিং কা ইয়ে, ব্লাড ফর অ্যালকোহল লেভেলস সোডিয়াম ফ্লোরাইড দিয়ে, ব্লাড ফর ডিএনএ অ্যানালাইসিস, ইউরিন ড্রাগ টেস্টিং ফর ফিমেলস অলসো, এনি আদার কাইন্ড, ট্যাম্পুন থাকলে ওটা। নাও এরপর জাস্ট লুক এট দ্য সোয়াবস। যদি ম্যাটেড পিউবিক হেয়ার থাকে তাহলে কাট করে ম্যাটেড পিউবিক হেয়ারটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে। টু vulva swabs, now here the খাজনা থেকে বাজনা কামছে, ঠিক আছে? টু vulva swabs, টু vaginal swabs, টু anal swabs, vaginal smear, vaginal washing, urethral swab and swab from clitoris। अब इतना स्वैब लेना है। এতগুলো স্ল্যাব, এই জন্যই তো বললাম খাইজান থেকে বাদ নিস, এতগুলো স্ল্যাব নিতে হবে, প্রিজার্ভ করতে হবে, তোমাকে এফএসএল এ পাঠাতে হবে। এই স্ল্যাব ছাড়া বাকি পার্টটা বাজ অল গুড, বাট স্ল্যাব এত নেওয়া, তারপর ওটাকে ট্রান্সপোর্ট করা, তারপর ওটাকে চেক করা, अब कहाँ चाहिए भाई तो पता नहीं, मे बी चलो थॉट तो अच्छा ही होगा कि इधर से हुआ होगा तो दैट कैन बी corroborated because they have other धारा, but physically मतलब feasible কিনা সেটা একটা কোশ্চেন। বাট নেভার মাইন্ড, ইউ হ্যাভ টু নো, পরীক্ষার জন্য তোকে জানতে হবে, রিয়েল লাইফে এটা তো ম্যানুয়াল দেবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু সে ওয়াই ইট হ্যাজ বিন কালেক্টেড ফর হোয়াট, মানে কিছু নিচ্ছ কেন নিচ্ছ সেটা জানতে হবে। সো নাও আফটার দ্যাট ইউ উইল গিভ টু ওপিনিয়ন্স, ওয়ান্স প্রভিশনাল, রিপোর্টটা পেলে ফাইনাল। ওকে, সো নাও হিয়ার ইজ দ্য, আচ্ছা এবার রিপোর্টে কি কি পেতে পারো, ধরো ভ্যাজিনাল সোয়াব, কি পেতে পারো? की पेते पारे वैजिनल स्वैब? व्हाट कैन बी द ऑप्शंस, क्या मिल सकता है? सीमेन, और ऑप्शन 1 सीमेन, सेकंड ब्लड, ठीक है ब्लड, चलो ठीक है ब्लड, फोर, अरे वो सब छोड़ के चलो यूरिन, ठीक है चलो यूरिन भी मिल गया, पता नहीं कैसे पर मिल गया यूरिन, और फॉरेन बॉडी हो गया, और कुछ नहीं भी मिल सकता है, लुब्रिकेंट भी मिल सकता है, राइट? सो नाउ वी विल फिक्स आवर फोकस टू 3 थिंग्स, लुब्रिकेंट, सीमेन, नथिंग, फॉरेन बॉडी, ठीक है? नथिंग, अब हमारे रिजल्ट फाइनल ओपिनियन विल राइज ऑन दिस 3 थिंग, ठीक है? क्या हुआ अब आता है, আচ্ছা কোন কোনটা নেব, কেন কেন নেব এইখানে দেখা যাবে। ওকে, देयर इज नथिंग हियर, क्या हुआ?
ওকে ওকে আচ্ছা এবার ধরো যদি যদি ভিকটিমের শরীরে আমি কোনো দাগ পেলাম না, নো আদার ইনজুরি ইজ দেয়ার, ফার্স্ট অপশন নো ইনজুরি, ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন করলাম, অ্যানাল করলাম, নাথিং, আর আমি সোয়াবেও কিচ্ছু পেলাম, তাহলে আমার কি হবে? রিপোর্টটা কি হওয়া উচিত? চান্সেস কম হয়নি বলবো না, দ্য চান্সেস অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ইজ লেস বিকজ অফ ফাইন্ডিংস। ঠিক আছে, এবার মারধর খেয়েছে দেখতে পেয়েছি, মানে অ্যাবিউজ, মানে অ্যাবিউজ আমি বলবো না, ভায়োলেন্স মানে ইনজুরি আছে, ইনজুরি আছে কিন্তু ভ্যাজিনাল মানে সোয়াবস মানে কিছু পাওয়া যায় আর ভ্যাজিনাল ওয়াজ ওকে, তাহলে কি হবে? সেই ক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত? সো দেয়ার ইজ অ্যান এভিডেন্স অফ কি? এভিডেন্স অফ হোয়াট? Abuse. Evidence of physical abuse is prominent, but the evidence of sexual assault, মানে forceful sexual assault or penetration is not evident. ঠিক है, এবার আমি ওখানে মার্টার পেলাম প্লাস ভ্যাজিনাল, ওখানে আমি ইনজুরি পেলাম, বাট সিমেন্টি মানে কিছু পেলাম, তাহলে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ আছে, penetration is also মানে sexual penetration might be there, আর যদি সব পাই তাহলে তো হয়ে গেল। ওকে, forceful sexual penetration and physical assault is prominent, এই তিন রকম রিপোর্ট তুমি ছাড়তে পারো, on behalf of that report you will get। আচ্ছা এই যে ধরো সিমেন্ট পেল, তাহলে তাকে নিয়ে কি হবে এবার? কি করে এক্সামিনেশন করব? we found seminal fluid with Siemens sperms of Siemens, হ্যাঁ প্রেগন্যান্সি টেস্ট ও প্রেগন্যান্ট হয়নি, अरे হয়নি প্রেগন্যান্ট, यूपीटी নেগেটিভ, বাচ্চা নেই हुआ, চলো বাচ্চাই নেই हुआ, তাহলে কি করে করব? you have the semen DNA match করাবো, not the semen sample with the accused person. So we will not ask semen from accused. We will ask for any sample to match the DNA. समझ में आया? Sperm के साथ sperm नहीं मैच करेंगे, भाई? हाँ हाँ কি বলছিলে? না না সামথিং, পুরি বাবা, না না অত তো যাওয়ার দরকার নেই, come back to নিচে, more common নিচে answers, that is why পরীক্ষায় most common জিজ্ঞেস করা হয়। हाँ accused does not want, ठीक है accused नहीं चाह रहा है, और अगर चाह भी रहा होगा तो हम लेने की नहीं चेष्टा करेंगे, ठीक है, उसका यूजेज नेगेटिव में ज्यादा होगा, है ना। इस केस में भी ब्लड का यूज, फ्लूइडिश ब्लड, अल्कोहल पे तो ठीक है, बट जनरली फ्लूइडिश ब्लड शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि सेम रीजन, उसका मिसयूज ज्यादा हो सकता है, बिकॉज वंस मिसयूज जिसको करना था वो कर दिया, अब तुम उसके अगेंस्ट केस लगाओ, जो करना है करो, वो तो चलेगा, बट द प्रॉब्लम, द थिंग हैज बीन गॉन ना, एविडेंस लॉस्ट। Okay, so if you are asked how to define atherosclerosis, you people have to write it is the formation of fibrofatty plaques primarily involving the intima, okay, the intima of muscular blood arteries, okay. So it primarily affects the intima of the vessel, okay. So now what are the risk factors? So first we have to know the risk factors that can cause atherosclerosis. So it can be divided into two parts. One is the major risk factors and the minor risk factors. So underneath the major risk factors you get the constitutional risk factors and the acquired risk factors. So constitutional risk factors are the ones which cannot be modified, which are the non-modifiable risk factors like age, gender, genetic factors and familial factors, okay. So age, what do you see, who in what
age group do you see atherosclerosis most commonly? In the increasing age groups, like in the elderly as well as in the childhood phase also you can see atherosclerosis, but those patients, they will not show much of symptoms, okay. Then comes gender. So which gender predominantly shows atherosclerosis? Males, okay. So males are more prone to atherosclerosis. Why is atherosclerosis less common in females? I am not telling females don't have atherosclerosis, because females have, which hormone is cardioprotective? Estrogen, okay. So premenopausal females, like those who have not attained menopause, they have estrogen, high levels of estrogen. So estrogen is a cardioprotective hormone. So that's why it will protect the heart. It will cause less of atherosclerosis. But once a patient attains menopause, like postmenopausal females can have atherosclerosis, okay, because the estrogen levels will fall. So next comes genetic factors. What can be the genetic factors? Have you people heard of familial hypercholesterolemia? So that is one of the genetic factors, okay. If a person is having familial hypercholesterolemia, then he or she, they are more prone to atherosclerosis. Then comes familial factors, like if a person has family history of ischemic heart diseases, like parents, they suffer from ischemic heart diseases, then the child will also have a tendency to develop atherosclerosis, okay. So next comes the next heading under major risk factors, which is called the acquired risk factors. So among the acquired risk factors, first we have hyperlipidemia. So what are the types of cholesterol which are found in the blood? একটা লিপিড প্রোফাইল যখন তোমরা দেখো, কি কি থাকে প্যারামিটারস ওর মধ্যে? HDL, LDL, VLDL এগুলো থাকে, তাই তো? So which one is a good cholesterol, which one is a bad cholesterol? HDL is good cholesterol. কেন? কি করে HDL? পেরিফেরি টিস্যু থেকে ফ্যাটটাকে নিয়ে লিভারে পাঠায়, তাই তো? So that it can be excreted. আর LDL এর কাজ কি হচ্ছে? পেরিফেরিতে ফ্যাট ট্রান্সফার করা, তাই তো? তাই জন্য LDL যদি বেশি থাকে তাহলে সেই পেশেন্ট কিন্তু মোর প্রোন টু ডেভেলপিং অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। তারপর নেক্সট হচ্ছে তোমার হাইপারটেনশন, তারপর ডায়াবেটিস মেলাইটাস। ডায়াবেটিস তুমি জানো টাইপ 1 টাইপ 2 দুটো ডায়াবেটিসেই তোমার অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ডেভেলপ করার চান্সেস আর ভেরি হাই। আর আরেকটা হচ্ছে স্মোকিং। স্মোকিং যারা করে তাদের 3 to 4 fold হায়ার চান্সেস থাকে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ডেভেলপ করার, ঠিক আছে? সো অ্যাকোয়ার্ড গুলো আর মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টরস, মানে আমি চাইলে স্মোক না করতে পারি, তাই তো? আমি চাইলে আমার ব্লাড কোলেস্টেরল কন্ট্রোল করতে পারি, তো এগুলো আমি মডিফাই করতে পারবো, তাই জন্য এগুলোকে বলে মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে? এবার আসছে মাইনর রিস্ক ফ্যাক্টরস। মাইনর রিস্ক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে কি কি আসছে? একটা হচ্ছে ইনফ্লেমেশন। ইনফ্লেমেশন যদি থাকে, কারোর ইনফেকশন থাকে, তাহলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে। তো ইনফ্লেমেশনের জন্য আমরা যে মার্কারটা করব দেখার জন্য, দ্যাট ইজ সিআরপি, ঠিক আছে? সিআরপি ইজ আ ভেরি হাইলি সেনসিটিভ মার্কার ফর ইনফ্লেমেশন। তারপর আসছে ওবেসিটি। তো যারা বেশি ওবিস তাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ডেভেলপ করার চান্সেস আর হাই। তারপর আসছে মেটাবলিক সিনড্রোমস। মেটাবলিক সিনড্রোমের মধ্যে কি কি পড়ছে তোমার? যেমন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যাদের থাকে, তারপর গ্লুকোজ ইনটলারেন্স যাদের মধ্যে থাকছে, তো দোজ পিপল হ্যাভ আ হায়ার চান্স অফ ডেভেলপিং অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। তারপর হচ্ছে ইনক্রিজড লাইপোপ্রোটিন এ লেভেলস। লাইপোপ্রোটিন এটা কি জিনিস? লাইপোপ্রোটিন এ হচ্ছে তোমার একটা অ্যাবারেন্ট ফর্ম অফ লাইপোপ্রোটিন, ঠিক আছে? তো লাইপোপ্রোটিন এ যদি বেড়ে যায় তাহলে তোমার কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টসের চান্সেস অনেক বেড়ে যায়, ঠিক আছে? তারপর আসছে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং হিমোস্টেসিস। আ পারসন উইথ হাই ফিব্রিনোজেন লেভেল, হাই থ্রম্বিন লেভেল, তারপর তোমার প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর ইনহিবিটর লেভেল যাদের হাই থাকে, তাদের তুমি মানে তাদের মধ্যে হিমোস্টেসিস হওয়ার চান্সেস বেশি, আর তার জন্য অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে।
তারপর সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি, যারা কোনো কাজ করে না, সারাদিন বাড়িতে বসে থাকে, কোনো এক্সারসাইজ নেই, তাদেরও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার চান্সেস বেশি। নেক্সট হচ্ছে লাইফস্টাইল। লাইফস্টাইলেও সেম তোমার আসছে যেগুলো, যেমন তোমার এই এক্সারসাইজের ডেফিসিট হলে তোমার যেমন অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ডেভেলপ করতে পারে। তারপর বিহেভিয়ারাল অনেক সময় হয়, যারা বেশি কম্পিটিটিভ হয়, যাদের অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার হয়, এটাও একটা মাইনর রিস্ক ফ্যাক্টর অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। আর লাস্টে আসছে হাইপার হোমোসিস্টিনিমিয়া আর হোমোসিস্টিনিউরিয়া। তো হোমোসিস্টিনের লেভেল যদি বেশি থাকে তাহলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের চান্সেস বাড়তে পারে। তো নেক্সট আসছে প্যাথোজেনেসিস, ঠিক আছে, একটা প্লাক কি করে ফর্ম করে। তো বিকজ অফ দিস ইনক্রিজড স্ট্রেস, কি কি কজেস হতে পারে, যেমন হাইপারটেনশন বললাম, তারপর তোমার ডায়াবেটিস বললাম, তারপর এগুলোর জন্য তোমার কি হচ্ছে, there will be endothelial injury, ঠিক আছে। তো once your endothelium is injured, endothelium জানো তো কি জিনিস, endothelium যখন ইনজিওর্ড হচ্ছে তখন তোমার কিছু মিডিয়েটার্স বা সেলস ওখানে আসছে। তো ওগুলো কি কি, মেইনলি আসে তোমার মোনোসাইটস আর লিম্ফোসাইটস, ঠিক আছে। তো এই মোনোসাইটস আর লিম্ফোসাইটস যখন আসছে ওই এরিয়াটাতে যেখানে এন্ডোথিলিয়ামটা ইনজিওর্ড, ওখানে তোমার অনেক মিডিয়েটার্স এবার রিলিজ করে, যেমন তোমার সাইটোকাইনস, ঠিক আছে। এই সাইটোকাইনস গুলো তখন তোমার আরো অ্যাট্রাক্ট করবে এই ফ্যাট গুলোকে অ্যাবজর্ব করার, ঠিক আছে, নিয়ে তারপর তোমার ওই এন্ডোথিলিয়ামের মধ্যে অল্প 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 করে ডিপোজিট হতে থাকবে, ঠিক আছে। তো হয়ে তারপর তোমার ওখানে আরো স্মুথ মাসেলস প্রলিফারেট করবে, করে ওই জায়গাটায় একটা প্লাক মতো ফর্ম হবে, ঠিক আছে। যেমন এইখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ, আর একটু বেটার পিকচার দেখাচ্ছি, এখানে এইটা দেখো তোমরা, যেমন তোমার এই ফ্যাক্টরস কি কি থাকতে পারে, একটা হচ্ছে হাইপারটেনশন, তারপর তোমার হাইপারলিপিডিমিয়া যেটা বললাম, তো দে ক্যান ড্যামেজ দ্য এন্ডোথিলিয়াম। তো তার জন্য তোমার কি হচ্ছে, দে উইল বি মাইগ্রেশন অফ দ্য মোনোসাইটস টু দ্য ইন্টিমা। তো ফলোড বাই দ্যাট তোমার কি হবে, ফর্মেশন অফ ফোম সেলস। ফোম সেলস কি বলে, যেগুলো লিপিড লেডেন ম্যাক্রোফাজেস, ঠিক আছে। তো এই ফোম সেলস গুলো, যেগুলো মোনোসাইটস গুলো অ্যাট্রাক্ট করবে এই লিপিডস গুলোকে, ঠিক আছে, নিয়ে তারপর তোমার সাইটোকাইনস রিলিজ হবে। আবার সেম টু সেম সাইড বাই সাইড কি হবে, তোমার যেখানে ড্যামেজ হচ্ছে ওখানে প্লেটলেট অ্যাডিশন হবে, ওখানে প্লেটলেট ডেরাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টরস উইল রিলিজ এন্ড দেয়ার উইল বি প্রলিফারেশন অফ দি মায়োইন্টিমাল সেলস, তো which will further develop or help in forming of collagen. আবার তোমার কি হচ্ছে, ওখানে diffusion of plasma proteins into the intima। তো ওখানে কি হবে, ওর জন্য হবে তোমার অক্সিডেশন অফ LDL intake increase হবে, যার জন্য আরো there will be formation of these lipid laden macrophages or foam cells. Further there will be cytokine release and collagen synthesis হবে, ঠিক আছে। So this is how a platelet plaque will look like, ঠিক আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমার স্মুথ মাসেল প্রলিফারেশন গুলো হয়েছে, এই যে এই লিপিড লেডেন যে সেলস গুলো দেখছো এগুলোকে বলে ফোম সেলস, ঠিক আছে, যেগুলো ম্যাক্রোফাজেস যখন লিপিড গুলোকে খাচ্ছে তখন ওগুলোকে ফোম সেলসে ফর্ম করছে। সো নাও কি কি দেখো, ফার্স্টে আমরা দেখবো ফ্যাটি স্ট্রিক্স। ফ্যাটি স্ট্রিক্স কি হয়, ছোট ছোট yellow dots will form on the intimal surface of the blood vessel. So these fatty streaks, they are mainly harmless, এগুলো mainly childhood-এ দেখা যায়, ঠিক আছে, and they are the early precursors of atheroma, ঠিক আছে, মানে these fatty streaks in future can go and form an atheromatous plaque. সো এগুলো তোমার গ্রসলি কেমন দেখতে হবে, তুমি যখন সামনে যদি তোমাকে একটা অ্যাথিরোজ একটা যদি ব্লাড ভেসেল দেয় তো তখন কেমন দেখতে হতে পারে। সো দে উইল অ্যাপিয়ার কেমন, দে উইল বি মাল্টিপল yellow intimal spots which will be less than 1 millimeter in diameter, okay, and they can also coalesce into elongated streaks 1 centimeter or longer, ঠিক আছে। তো এইটা হলো তুমি গ্রসলি কি দেখতে পারবে। এবার মাইক্রোস্কোপিক্যালি তুমি যদি দেখো, এইটাকে কেটে যখন তুমি H&E স্টেইন করে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখবে তখন তুমি কি দেখতে পারবে, তুমি দেখতে পারবে তাদের মধ্যে ফোম সেলস এন্ড ফিউ টি লিম্ফোসাইটস, ঠিক আছে। তো প্রথম দুটো সেল আমি কি বললাম, যেটা যখন এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি হয় যেটা মাইগ্রেট করে ইনজুরির সাইটে, হ্যাঁ, মোনোসাইটস এন্ড লিম্ফোসাইটস, ঠিক আছে। তো তুমি ওটা
ফ্যাটি স্ট্রিক যদি মাইক্রোস্কোপিক্যালি দেখো তাহলে তুমি দেখতে পারবে মাইক্রোস্কোপিক্যালি মোনোসাইটস আর লিম্ফোসাইটস, ঠিক আছে। এরপর আসছে অ্যাথেরোম্যাটাস প্লাকস। তো অ্যাথেরোম্যাটাস প্লাকস গুলো কি জিনিস? দে আর 1 to 2 সেন্টিমিটার রেজড অ্যাবাভ দ্য লিউমিনাল সারফেস। আর ভিতরে তোমার একটা থাকবে, ওপরে একটা ফাইব্রাস ক্যাপ থাকবে, আর সেন্ট্রাল কোর উইল বি ফিল্ড উইথ ইয়েলোইশ লিপিড। তো এটা তুমি গ্রসলি কি দেখবে, ঠিক আছে। অ্যাথেরোম্যাটাস প্লাক গ্রসলি কেমন দেখতে হয়। এবার যখন তুমি মাইক্রোস্কোপিক্যালি ওটাকে দেখবে তখন তুমি কি দেখবে? there will be a superficial fibrous cap which is formed by smooth muscle cells and collagen. তার ঠিক নিচে থাকবে a cellular layer and to the side of fibrous cap কি থাকবে? তোমার foam cells থাকবে, T lymphocytes থাকবে and few smooth muscle cells থাকবে। Then you have the central soft core which will contain the extracellular lipids, the cholesterol clefts, fibrin, necrotic debris and foam cells, ঠিক আছে। and older lesions যদি হয়, মানে অনেক দিন ধরে যদি কোনো প্লাক থাকে, তখন ওইটা will have dense hyalinized collagen, fibrous tissue and smooth muscle cells. তো তোমাদের একটা এরকম শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যেখানে you might be asked to differentiate between a fatty streak and an atheromatous plaque, ঠিক আছে। তখন you have to give this differentiation. নেক্সট তোমার আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন যে আছে, ওরা তোমাকে একটা টাইপস অফ দিস লিজনস একটা ক্লাসিফিকেশন দিয়েছে, ঠিক আছে। তো ওইখানে তুমি টাইপ 1 থেকে টাইপ 5 অবধি ইউ ক্যান লাইক নেম দেম, ঠিক আছে। তো টাইপ 1 এ কি হচ্ছে? টাইপ 1 এ এমনি ওয়াল থিকনেস প্রায় নরমালি থাকে উইথ মিনিমাল ইন্টিমাল থিকনিং, ঠিক আছে। and অল্প ম্যাক্রোফাজেস তুমি দেখতে পারো, ঠিক আছে, মানে জাস্ট ইনিশিয়াল লিজন একটা। তারপর আসছে টাইপ 2। টাইপ 2 লিজনস দে আর more or less same as the type 1 lesion with additional smooth muscle cells and lipid deposits. Type 3 is the pre-atheroma which is like type 2 with increased in extracellular lipid deposits. এবার টাইপ 4 এ তোমার অ্যাথেরোমা ফর্ম করে যায়, ঠিক আছে। তো টাইপ 4 এ কি থাকবে? there will be increase of intimal plaque with massive confluent lipid deposits, ঠিক আছে। আর টাইপ 5 এ তোমার ওয়েল ডিফাইন্ড একটা ফাইব্রাস ক্যাপ ফর্ম করে যাবে, আর তোমার ইন্টিমার যে মানে লিউমিনাল সারফেসটা প্রায় মানে অক্লুডেড থাকবে, ঠিক আছে। যখন প্রায় অক্লুডেড হয়ে যাচ্ছে, ব্লাড ভেসেলটা অলমোস্ট অবস্ট্রাক্টেড, দেন ইউ ক্যান কল ইট আস টাইপ 5 plaque. Okay, so here you can see a blood vessel যেখানে দেখতে পাচ্ছো যে তোমার কতটা থিকেন্ড, দেখছো ওয়ালটা। আর এই যে এই জায়গাটা যে দেখছো এগুলোকে বলে কোলেস্ট্রল ক্লেফটিং, ঠিক আছে। যে হোয়াইট 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 যে স্পেসেস গুলো তোমরা দেখছো, আর এগুলো হচ্ছে তোমার ওই ইনফ্লেমেটরি মিডিয়েটার্স বা সেলস গুলো যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছো। On higher power, these are the foam cells that we are seeing, okay, the foamy macrophages which are lipid laden. আর সাথে তুমি কিছু এই ব্লু ব্লু ডটস গুলো যেগুলো দেখছো ওগুলো হচ্ছে তোমার লিম্ফোসাইটস, ঠিক আছে। এগুলো সব মাইক্রোস্কোপিক পিকচার্স, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে হাউ আ কোলেস্ট্রল ক্লেফট উইল লুক, যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। এই যে এই নিডল লাইক স্ট্রাকচারস গুলো যে দেখছো, these are the cholesterol clefts. এগুলো হোয়াইট কেন দেখছি? বিকজ HNE স্টেনে কিন্তু তুমি ফ্যাট এমনি করে দেখতে পারো, তাই তো, কোলেস্ট্রল গুলো এমনি অ্যাপিয়ার করে, ঠিক আছে। আর নেক্সট তুমি এখানে একটা ভেসেল দেখছো যেখানে পুরো লিউমেনটাই তোমার অক্লুডেড, কোনো লিউমেন দেখতে পাচ্ছ না, তাই তো। তার মানে এটা কি টাইপের লিজন হবে? যেখানে পুরো ব্লাড ভেসেলটা অবস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে, টাইপ 5, ঠিক আছে। সো নাও কামিং টু দ্য কমপ্লিকেশনস। এবার কি কি কমপ্লিকেশনস তোমার হতে পারে। এবার অ্যাথেরোমা তোমার ফর্ম করেছে, এবার কমপ্লিকেশনে ফার্স্টে তোমার ক্যালসিফিকেশন হতে পারে। যদি অনেক দিন লং স্ট্যান্ডিং একটা প্লাক থাকে, then it can undergo calcification, ঠিক আছে। so the most common complication is calcification. তারপর ulceration. ulceration এ কি হচ্ছে তোমার? when the মানে হিমোডাইনামিক ফ্লো যেটা ভেসেল ইট ইজ ইনক্রিজড, যখন খুব হাই ভেলোসিটিতে যাচ্ছে তখন অনেক সময় কি হয়, দ্য ফাইব্রাস ক্যাপ যেটা ফর্ম করেছে অ্যাথেরোমার উপর, ইট মাইট গেট আলসারেটেড, ঠিক আছে। তো ওইটাকে বলে আলসারেশন, দ্যাট ইজ অলসো আ কমপ্লিকেশন অফ অ্যাথেরোস্ক্লিরোসিস। নেক্সট ইজ থ্রম্বোএম্বোলাইজেশন।
এবার এই আলসারেশন হয়ে যাওয়ার পর যে কন্টেন্টস গুলো আছে, দ্য নেক্রোটিক ডেব্রিজ, দেন দ্য ফ্যাট, এগুলো তোমার দে ক্যান এম্বোলাইজ, তাই তো, দে ক্যান ফর্ম আ থ্রম্বোস এন্ড দে ক্যান গো টু সাম আদার প্লেস, তাই তো, তাই জন্য ওটাকে বলে থ্রম্বো এম্বোলাইজেশন। দেন হেমারেজ, এবার তোমার অ্যাডভেন্টিশিয়াতে যেই ক্যাপিলারিজ গুলো থাকে ওখানে তো ছোট ছোট ব্লাড ক্যাপিলারিজ থাকবে। এবার যখন কোনো স্ট্রেস হচ্ছে বা কোনো হিমোডাইনামিক স্ট্রেস হচ্ছে, দিস আর্টারিজ অর ক্যাপিলারিজ in the adventitia they can bleed, so that can lead to a hemorrhage. Okay, then comes aneurysm formation. Now jehetu the atheroma is formed on the intima, so the intima is getting thickened আর এদিকে তোমার tunica media টা কি হচ্ছে, it is becoming thin, তো তার জন্য the blood vessel এর যে normal blood vessel it is becoming thinned out, so it can anytime cause an aneurysm. What is an aneurysm? It is a sudden dilatation of the blood vessel. Okay, because of this thinning of the media, tunica media, you can get an aneurysm. ঠিক আছে? Next comes progressive plaque growth. So progressive plaque growth মানে plaque grow করে করে when it completely obstructs the blood vessel. So what can it cause after complete obstruction? It can cause ischemia. Yeah, so for that patient will come to you with like myocardial infarction, ঠিক আছে, হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসতে পারে, স্ট্রোক নিয়ে আসতে পারে, ঠিক আছে, যখনই তোমার কোনো ব্লাড ভেসেল ব্লক হচ্ছে ওখানে ব্লাড সাপ্লাই তোমার বন্ধ হয়ে যাবে, তাই তো, তাই জন্য এইগুলো হচ্ছে তোমার কমপ্লিকেশনস অফ অ্যাথেরোস্ক্লিরোসিস। ঠিক আছে, অ্যাথেরোস্ক্লিরোসিস কিন্তু তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে, তো তোমরা বলতে পারো তো কি অ্যাথেরোস্ক্লিরোসিস এর মানে if you get a question on atherosclerosis you will be able to write, right, starting from the definition, then the risk factors, then coming to the pathogenesis, types and complications. Okay.